Expedition Everest 2017. The story of 9 brave hearts from Andhra Pradesh who left their footprints on the Mount Everest. Time was a witness to an amazing triumph at the world's highest peak. Undertaken by these group of students from social welfare and tribal welfare residential institutions of Andhra Pradesh, whose remarkable persistence, fortitude, determination and resilience to overcome odds to scale Mount Everest, the tallest peak in the world, have earned them a place among the world's top mountaineers. And by doing so, they have redefined in deceptively simple youngsters. 5 of them from the group of 9 students belong to APSWREIS institutions. From school to college, they have been a part of the APSWREIS family. These students hail from humble backgrounds, born into families belonging to vulnerable social groups. Some come from the tribal hamlets in Kurnool district and their parents work as daily wage laborers to eke out a living. Few others come from remote villages in Guntur and East and West Godavari districts where the family members work as agricultural laborers. Others hail from tiny villages in Srikakulam, Kadapa and Krishna districts. And they all have one thing in common. They are economically poor people, but they are not poor in energy, enthusiasm and determination. They had the will to overcome their humble roots and modest means to succeed. మేము బెలగల్ మండలం కొండాపురం గ్రామంలో మేము నివసిస్తున్నాము. మేము చాలా బీద వాళ్ళము, పొలం పని చేసుకొని బతికే వాళ్ళము. కానీ మా పిల్లోని గురుకుల పాఠశాలలో అరికెర గ్రామంలో ఇడిచాము చదువుకోవడానికి. ఎవరెస్ట్కు వెళ్ళడానికి సారోళ్ళు ఎంతో ప్రయాసపడి మమ్మల్ని అడిగారు. కానీ మేము భయపడి పంపించడానికి కూడా ఎంతో చాలా భయంతో ఉన్నప్పటికైనా మా పిల్లోడు మాకు ధైర్యం చెప్పి నేను వెళ్తానని మాకు ధైర్యం చెప్పాడు. వెళ్ళిన తర్వాత మళ్ళీ ఎవరెస్ట్కి ఎక్కి దిగి వచ్చిన తర్వాత మాకు ఎంతో సంతోషంతో మేము ఎంతో ఉత్సాహంతో మేము మా పిల్లోని హత్తుకున్నాము. మా పిల్లోనికి వాళ్ళ పీటీ సార్ కూడా ఎంతో సహాయం చేశాడంట ఎవరెస్ట్కి వెళ్ళడానికి. మాకు చాలా గౌరవంగా ఉంది. మాకు సహాయం చేసిన సొసైటీకి, ఈ ప్రభుత్వానికి మేము ఎంతో రుణపడి ఉన్నాము. అబ్బాయి మమ్మంతా కూలిపోయి సార్ ఎక్కడ మా పిల్లని చదివిస్తున్నాము. పిల్లగంట నుండి సార్లు ఇట్లా ఎవరెస్ట్కి ఎక్కాలని సార్లు అడిగినారు. మేము ఎదబడినాము. ఎదబడిన తర్వాత సార్లు మళ్ళీ మమ్మల్ని పిల్లంచుకొని లేదు అయ్యా అట్లా మీ పిల్లోడైతే మా పిల్లోడైతే అని సార్లు మాకు ధైర్యంగా చెప్పినాడు. ఆ సార్కి చెప్పిన తర్వాత మా లంచగారికి విమాన పర్వతలం అంటే మళ్ళీ మా అబ్బాయి కానీ ఏం సురేష్ ఎట్లుండదంటే లేదన్నా బాగుండదు అన్నాడు. అన్న తర్వాత ఇంకా ఇది వరకు అయితే బాగుండదు సార్. ఇంతవరకు మాకు పిల్లోడు లైఫ్ తెచ్చినాడు, మా దేశానికే పేరు తెచ్చినాడు. సొసైటీ ప్రభుత్వము బాగుంది, మాకు బాగా హెల్ప్ చేసినారు. At 5th class level in school, through entrance examination and in college on merit basis. While Andhra Pradesh is moving ahead, polishing the contours of overall development, the APSWREIS institutions spread as they are over the entire state are busy laying the foundation of strong community-based schools and colleges that are nurturing students from socially marginalized sections of the society to scale new heights in education, from academics to sports, from arts to cultural activities, sciences, computers. The list is one of its main aim being to help children to have access to sports and games and encourage them to participate in a sport of their choice. As a matter of fact, sports and games are an integral part of the education at
APSWREIS colleges and schools. In pursuance of its primary objective, APSWREIS concentrated on building the sport career of these students who nurture interest in mountaineering. To begin with, the state government organized a training program to select students for the expedition. 65 students in the age group of 18 to 20 years belonging to social welfare and tribal welfare residential schools from across the state were selected for the Everest expedition after 3 levels of testing their capabilities from nearly 400 students. The initial basic training was provided at the CBR Academy at Ketanakonda near Vijayawada. That was the beginning. The series of trainings they underwent from there on strengthened their abilities to scale the Mount Everest. It involved intense physical activity like hiking, rock climbing, traversing slopes, etc. Later, 34 of them were sent to the Himalayan Mountaineering Institute at Darjeeling for further training in basic rock climbing and artificial rock climbing and high-altitude ascent at Tiger Hill, and glacier wall climbing, icecraft, summit expedition, and survival techniques at Mount Rannoch. Of the 34, 19 students were chosen for winter training in Ladakh Leh, where the 2 weeks grueling training schedule in temperatures often plummeting to minus 40 degrees Celsius was non-negotiable. These included temperature acclimatization, high-altitude tenting, and high-altitude ascent and survival techniques. A batch of 13 students belonging to social welfare and tribal welfare residential educational institutions were then selected for the final expedition to Mount Everest. They were sponsored by their respective institutions with a budget of 35 lakh rupees per student towards expenses that included their training, travel, boarding, lodging, mountaineering equipment, clothes, and the like. Mount Everest remains a wonder of nature. At 8,848 meters, that is 29,029 feet above sea level, it represents the ultimate challenge for mountain climbers. So far, more than 4,000 people have scaled the summit since Sir Edmund Hillary and Sherpa Tenzing Norgay first conquered the mountain in 1953. The busy spring climbing season on Mount Everest runs from late April to May, when a narrow window of good weather opens, allowing climbers to reach the top of the world. All the selected students from APSWREIS began their journey to the top of the world on 8th April 2017, assisted by ace mountaineer B. Shekhar Babu and his team. The high point of this expedition was the opening of a fresh route to the summit for the first time from the northern Tibet side of the Everest. Usually, Mount Everest expedition is undertaken by those belonging to the Army and Navy. But this was the first time when a group of students in the age group of 18 to 20 years, belonging to economically very poor background, dared to climb the Everest. The expedition team reached Kathmandu on April 9th and reached the first base camp on April 18th at 5,200 meters above sea level. And from 19th April onwards, they slowly trudged their way up.
from 5,800 meters to 6,100 meters and back. That is, about 20,000 feet above sea level, acclimatizing themselves on the way. On 27th April, they reached the advanced base camp at 6,400 meters. And on 30th April, they climbed up 6,800 meters and returned back to the advanced base camp. They rested and prepared to climb the North Col at 7,100 meters. The North Col refers to the sharp-edged pass carved by glaciers in the ridge connecting Mount Everest and Changsha in Tibet. It forms the head of the Rongbuk Glacier. On 3rd May, they reached the North Col and rested there for the night. On 4th May, the team ascended up to 7,500 meters and returned to advanced base camp. And on 5th May, they descended down to the base camp and rested. A group of Sherpa climbers fixed ropes to the peak on the northern Tibet side of the mountain, et al. With anchors, oxygen, etc., thereby paving way for the first summit of the season. Now, these young mountaineers had to ascend the 8,848 meter, 29,029 feet peak, the highest point on earth, from the base camp in one go, braving high winds, snowfall, and unusually cold temperatures. On 12th May, they started scaling up the mountain, inching their way up. It wasn't easy. The terrain was tough. The snow-clad slopes were a challenge. Weather was not hospitable. Fierce winds slashed across the bodies. Oxygen was limited. But for the brave hearts filled with passion, nothing seemed like a barrier. On 13th May 2017, as the rays of the sun kissed the snow-covered Mount Everest, the first team reached the peak from the northern Tibet side of the mountain, with Suresh Babu, the first climber, summiting at 8:20 a.m. and Krishna Rao and Durga Rao following shortly after. Bodla Sagar and Ishwar from the second team reached the summit on 16th May 2017. The third team touched the summit on 22nd May 2017. The team comprised of 2 boys, Hari Prasad and Sundar Raju, and 2 girls, Boddurani and Sandhya Bai. ఫస్ట్ టైం ఇది వరల్డ్ రికార్డ్ ఏంటంటే ఇండియా వాళ్ళు రూట్ ఓపెన్ చేయడం, అందులో వచ్చేసి ఇండియా వాళ్ళు ఫస్ట్ సబ్మిట్ చేయడం, ఇలా చాలా రికార్డులు ఉన్నాయి. ఇవన్నీ రికార్డులు మేమంతా మా స్టూడెంట్స్ మొత్తం పాలు పంచుకున్నందుకు భారతదేశం తరఫున మేము చాలా ఆనందంగా ఉన్నాం. మాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన సొసైటీకి, గవర్నమెంట్కి ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాం. మేము స్టెప్ బై స్టెప్ ఎవరెస్ట్కి వెళ్తూ ఉండగా ఒక కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చింది, ఎలాగైనా సరే ఎవరెస్ట్ని సబ్మిట్ చేయాలని. మేము ఎవరెస్ట్ సబ్మిట్ చేసిన తర్వాత ప్రపంచాన్ని జయించినంత సంతోషం కలిగింది మాకు. ఆ హ్యాపీనెస్ అసలు చెప్పుకోలేంది. ఎవరెస్ట్ ఎక్కినప్పుడు నాకు చాలా ఆనందం వేసింది. ఏదైనా సాధించగలనన్న ఉత్సాహం నాలో కలిగింది. అలాగే 7 సబ్మిట్స్ కూడా చేయాలని అనిపించింది. మేము చేసిన ఘనతను మా ఊర్లో మా పేరెంట్స్, మా రిలేటివ్స్ చాలా ప్రౌడ్గా ఫీల్ అవుతున్నారు. ఎవరెస్ట్ అధిరోహించడానికి కావడం నాకు చాలా ఆనందం వేసింది. మరియు అక్కడికి వెళ్ళాక మా సార్లు మా మీద నమ్మకం పెట్టుకున్నదని మేము నెరవేర్చినందుకు ఇంకా చాలా ఆనందం వేసింది. మా తల్లిదండ్రులు కూడా చాలా కృతజ్ఞతలు తెలుపుకున్నాను. వాళ్ళు సహకరించడం వల్ల మేము ఎవరెస్ట్ను అధిరోహించడం జరిగింది.
Their biggest thrill upon reaching the top was to hoist the national flag and the portrait of Dr. B.R. Ambedkar. But little did they know that they had created an array of records during the expedition. This 9-member team is the world's largest student group to summit the Mount Everest. It is also India's largest civilian contingent to scale up the tallest mountain in the world. Both Boddurani and Sandhyabai are the first 2 women from Andhra Pradesh to conquer the Mount Everest. Out of the contingent of 13, a total of 9 students successfully scaled the Mount Everest. 4 students could not scale the Mount Everest owing to ill health. Buoyed by their success, these daring students are currently pursuing graduation in degree colleges of their choice located in Vijayawada, Kurnool and Visakhapatnam. The financial aid for the college education has been extended by APSWREIS and APTWREIS for their respective students. And by doing so, APSWREIS reiterated the belief in empowering and giving the students freedom if they proved they could be trusted. Hello everyone, I'm Susmita. I have done my schooling at Andhra Pradesh Social Welfare Residential School, Kundamukkala from 5th to 10th. After that, I have got admission into an IIT and Medical Academy in Edukkalu, which is the best platform for us to prepare for several competitive exams. Stress-free education, most experienced faculty we have there, and several facilities we have. I'm very proud to be a Swaro. Currently, I am an electrical engineering student at NIT Jamshedpur in Jharkhand state. Our teachers teach students most carefully and sincerely and love them as their own children. The study that we do at schools and colleges build the foundation of our character. Our teachers inspire us to proceed forward, to build our ethics and prepare us to withstand obstacles of our life. Our teachers also impart immense knowledge and wisdom in our lives. On this day, we give them thanks and honor them by saying we are very grateful to you, dear teachers, for all you do for us. Very thankful to each and every faculty who made me like this. Thank you so much. Hello everyone, I hope you are all doing well during this pandemic. I wish all my teachers a very happy Teachers' Day. First, let me introduce myself. My name is Balakrishna and I am one of those luckiest students who got a chance to study in our Social Welfare Society at IIT Medical Academy, Chennai, which is headed by Sri Ram Superreddy. Presently, I am doing my BTech in Metallurgy at IIT Rohtak, Punjab. On this occasion of Teachers' Day, I would like to pay regards to all my teachers who helped me, who taught me and motivated me to crack JEE Mains and JEE Advanced, which are one of those tough exams not only in India but also across the world. Good morning to all my dear teachers. A very happy Teachers' Day to you all. This is C.H. Purna studying BTech first year Civil Engineering in Andhra University. I did my schooling in APSWR School, Peddapadu, Srikakulam. Later, I got admitted into APSWR IIT Medical Academy. My heartfelt thanks to our Secretary Colonel V. Ramlu sir for providing such a wonderful platform to us. The teachers here take untiring efforts to support the children. A very happy Teachers' Day to you all. Thank you.
Myself, I am Srikanth, currently a third year MEMS at IIT Bombay, and my native place is Palamner, which is in Chittoor district. I just have taken my coaching at Chinnatekur IIT Academy to crack JEE and JEE Advanced. First of all, I would like to say thanks to the best teacher and the best motivator in my life, Sri Ramasubbareddy Sir Garu, who helped me a lot during my preparation for JEE Mains and JEE Advanced. And also, I would like to say thanks to the best teachers, Sri Veleti Sita Ramasastri Garu and Sri Sobarani Madam Garu, who helped me a lot to improve my skills in mathematics. And especially, I would like to say thanks to Narasimha Rao Sir Garu, who helped not only to solve the physics problems but also to solve the problems in real life situations. Thank you, sir. Thank you so much for your help. Hello everyone, this is Mamata. I am very happy to be among all you again. I have started my social welfare journey in the year 2012. I started my 5th standard in Narsapuram, Krishna district. I completed till 10th in the year 2018, and I again shifted to you.Theme campus for my intermediate program. And my 5th class, I entered without knowing anything, and that came by knowing something. In the year 2018, I entered with some confusion, but came out with a solution. And now I'm in the campus of Apswreis University. Currently, I'm in the hostel by taking BSc and BEd program, integrated program in mathematics. On the eve of this Teachers' Day, I just want to convey my regards to all my teachers of Narsapuram and you.Theme. I'm very happy here because of you itself, and you lay out building blocks in my life and never be forgotten. Your teachings always etched in our minds. Your beautiful writings on our life board never be erased. I have been in this society from my it's a long journey really. నేను ఎప్పుడు ఈ జర్నీలో పేరెంట్స్ లేరని ఎప్పుడు బాధపడలేదు, ఎందుకంటే ఒక ఫ్యామిలీలో ఉన్న ప్రతి పాత్ర నేను పోషించారు. లైక్ ఒక ఫాదర్ డెఫినెట్లీ హెల్ప్ మై చైల్డ్ ఇన్ ఎవ్రీ సిచ్యువేషన్. లైక్ యూ, like mother will give courage to her child like you, and a sister who will guide చెప్తారు కదా ఏం చేయాలి ఎలా చేయాలని. డెఫినెట్లీ యూ డూ దాట్, అండ్ లైక్ ఎ బ్రదర్ ప్రొటెక్ట్ చేసినట్టు యూ ప్రొటెక్ట్ మీ టిల్ నౌ. నేను హ్యాపీ. నేను ఎప్పుడు రియల్గా ఫ్యామిలీలో లేనప్పుడు ఫీల్ అవ్వలేదు. బికాస్ ఆఫ్ యూ ఇట్ సెల్ఫ్ థ్యాంక్ యూ ఆల్ ఫర్ గివింగ్ మీ బ్యూటిఫుల్ స్కూల్ లైఫ్ అండ్ కాలేజ్ లైఫ్. సపరేట్గా మిమ్మల్ని థ్యాంక్ చేయాలంటే ఇట్ విల్ టేక్ హార్స్. Every moment that I spend with you will be a memory, and I want to specially thank Secretary Sir for giving me this opportunity. Just మీతో మీట్ అవ్వడమే నేను డ్రీమ్గా అనుకున్నాను, బట్ యూ గివ్ మీ లాట్ ఆఫ్ మెమరీస్.
studying in computer science engineering in Guru Ghasidas University, Chhattisgarh. I am here as an alumni of this institution that cherish every single second that I spent there. From class 5 onwards, my study began in this institution. I felt hurt inside, so I completed my school education from 5th class to 10th class in Patapatnam, Srikakulam district. Next, for intermediate, I got admission into Dr. B.R. Ambedkar Centenary Social Welfare Residential Junior College. The actually thing happened is a miracle. I got admission into a newly established, a pleasant institution, academy, that is IIT Medical Academy of this institution. So this is a miracle. I never expect that thing happens, and I got admission to an exam. This campus provides me with education apart from physical and social development. Clean and pleasant environment of this campus inspires us to study, inspires us to stay and stay. Campus is such a compiler. That is, I am the input and the output is I got admission into a Central University. It's a quite decent infrastructure and a very generous staff. Campus is a complete package for convent rituals and disciplined routines which are necessary for future success. We are equipped with all the essential of sports, and our science labs are made with all the required equipments, and we are free to conduct innovative experiments and which makes us productive. Active approach of the college in the form of programs makes to get rid of my stage fear and makes my personality well. Extremely proud to be a student of this majestic institution. Don't leave your dreams. It's your right now when you get admission into it.
Good morning to all. Program will commence in 2 minutes. అందరికీ శుభోదయం. కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించే ముందు ఇటీవలి కాలంలో దివంగతులైనటువంటి మన చిన్నటేకూర్ ప్రిన్సిపాల్ శ్రీ ఇర్ఫాన్ గారి స్మృత్యర్థం అందరూ ఒక 2 నిమిషాలు మౌనం పాటించవలసిందిగా ప్రార్థిస్తున్నాను. ధన్యవాదాలు. ఈ కార్యక్రమానికి విచ్చేసినటువంటి మా సాంఘిక సంక్షేమ గురుకుల విద్యాలయాల కుటుంబ సభ్యులందరికీ స్వాగతం తెలియజేస్తూ మన జాయింట్ సెక్రటరీ శ్రీ అశోక్ గారు ప్రసంగిస్తారు. ఓవర్ టు జాయింట్ సెక్రటరీ మిస్టర్ అశోక్. అందరికీ నమస్కారం. ముందుగా ఉపాధ్యాయ దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు. డాక్టర్ సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణన్ గారు తన ఉద్యోగ ప్రస్థానాన్ని ఉపాధ్యాయునిగా ప్రారంభించి దేశంలో అత్యున్నత పదవి అయినటువంటి భారత రాష్ట్రపతిగా నియమించబడ్డారు. మరి వారు భారతదేశంలో ఎన్నో సంస్కరణలు తీసుకురావడం,
అదేవిధంగా భారతరత్న పురస్కారాన్ని కూడా వారు గ్రహించారు. మరి డాక్టర్ సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణన్ గారు ఉపాధ్యాయునిగా తన జీవిత ప్రస్థానాన్ని ప్రారంభించి భారత రాష్ట్రపతి స్థాయికి ఎదిగి మరి ఉపాధ్యాయ వృత్తికే ఎంతో వన్నె తీసుకురావడం జరిగింది. మరి అటువంటి మహానుభావులు మనకి తమిళనాడు రాష్ట్రంలో తిరుత్తణిలో 1988 సెప్టెంబర్ 5వ తేదీన జన్మించడం జరిగింది. మరి వారి జన్మదినాన్ని పురస్కరించుకొని మనం ఉపాధ్యాయ దినోత్సవాన్ని జరుపుకోవటం అన్నది మనం నిర్వహిస్తున్నాము. మరి ఆంధ్రప్రదేశ్ సాంఘిక సంక్షేమ గురుకుల విద్యాలయ సంస్థలో ఈ రోజు మనం నిర్వహిస్తున్నటువంటి ఉపాధ్యాయ దినోత్సవానికి ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసినటువంటి గౌరవనీయులు శ్రీ ముద్దాడ రవిచంద్ర గారు, సెక్రటరీ టు గవర్నమెంట్ సోషల్ వెల్ఫేర్, మరియు సెక్రటరీ అప్స్వైస్ శ్రీ కల్నల్ వి రాములు గారికి సాదరంగా స్వాగతం పలుకుతూ, మరి ఈ కార్యక్రమంలో పాల్పంచుకుంటున్నటువంటి సాంఘిక సంక్షేమ గురుకుల విద్యాలయ సంస్థలో పనిచేస్తున్నటువంటి ఉపాధ్యాయులు, బోధన మరియు బోధనేతర సిబ్బంది, హెడ్ ఆఫీస్ సిబ్బంది, మరియు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున సాదరంగా ఆహ్వానం పలుకుతూ ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభిస్తున్నాము. మనకి భారతదేశంలో ముఖ్యంగా గురువుకి ఒక ప్రత్యేకమైన స్థానం, గుర్తింపు ఉంది. మరి మనం గురువుని దేవుడిగా పూజించడం జరుగుతుంది. గురు బ్రహ్మ, గురు విష్ణు, గురుదేవో మహేశ్వర, గురు సాక్షాత్ పరబ్రహ్మ, తస్మై శ్రీ గురువై నమః అని మనం గురువుని ప్రార్థించడం, పూజించడం కూడా జరుగుతుంది. మరి కేవలం మనకి విద్యాలయాలలో కానీ పాఠశాలల్లో కానీ పాఠ్యాంశాలు బోధించేవారే కాకుండా నిస్వార్థంగా ఎటువంటి స్వార్థము లేకుండా మనకి తెలియని విషయాలను తెలియజేసే ప్రతి ఒక్కరికి కూడా గురుస్థానం ఉంటుంది. కాబట్టి అటువంటి వారందరినీ స్మరించుకుంటూ మనం ఈ గురు పూజోత్సవం అనేది నిర్వహించుకోవటం జరుగుతుంది. మనకి కంటికి కనిపించే ప్రత్యక్ష దైవం మన తల్లి తండ్రి. మరి మనం పుట్టిన తర్వాత మనకి బుడిబిడి అడుగులు నేర్పిస్తూ మనకి తన ఒడినే బడిగా మలుచుకొని మనకి మాటలు నేర్పిస్తూ ఈ ప్రపంచానికి పరిచయం చేసిన మొట్టమొదటి గురువు మాతృమూర్తి. మరి తరువాత రెండవ స్థానం తండ్రికి ఉంటుంది. మరి మూడవ స్థానం మనం గురువుకు మాత్రమే ఇవ్వటం జరిగింది. అందుకనే పెద్దలు మాతృదేవోభవ, పితృదేవోభవ, ఆచార్య దేవోభవ అని పెద్దలు చెప్పటం జరిగింది. మరి అటువంటి గురువులను మనం ఎప్పుడూ స్మరించుకుంటూ వారికి ఈ ఉపాధ్యాయ దినోత్సవం సందర్భంగా వారు చేసినటువంటి అత్యుత్తమైన సేవలని మనం వారికి సన్మానం చేసుకోవటం ద్వారా వారిని అభినందించడం అనేది మన బాధ్యత. మరి ఈరోజు మనం మన సొసైటీలో పనిచేస్తున్నటువంటి దాదాపు 81 మంది ఉపాధ్యాయులు, మన సహోద్యోగులకి మనం ఈ గురు పూజోత్సవం నాడు, ఉపాధ్యాయ దినోత్సవం నాడు సన్మానం చేసుకుంటున్నాము. వారికి ఇటువంటి గౌరవం దక్కడానికి గల కారణం, ఈ రోజు మనం వారికి సన్మానం చేసుకోవడానికి గల కారణం మీ అందరికీ ఇప్పుడు తెలియజేయడం జరుగుతుంది. మనందరికీ తెలుసు, కరోనా మహమ్మారి యావత్ ప్రపంచాన్ని కూడా చాలా సమస్యల్లోకి నెట్టివేసింది. కరోనా కారణంగా మనం ఏప్రిల్ నుంచి దాదాపు ఇప్పటి వరకు కూడా ప్రపంచం మొత్తం లాక్డౌన్ లో ఉండటం. మరి మీ అంతా ఉపాధ్యాయులంతా గత సంవత్సరం పిల్లలందరికీ కూడా ఇన్ టైంలో వారికి మొత్తం సిలబస్ అంతా కంప్లీట్ చేసి ఎగ్జామ్స్ కి సమాయత్తం చేసినప్పటికీ మనకి ఈ కరోనా నేపథ్యంలో ఎగ్జామ్స్ కూడా కండక్ట్ చేసే పరిస్థితి లేకపోవడంతో ప్రభుత్వం ఒక మంచి నిర్ణయం తీసుకొని ప్రతి ఒక్క విద్యార్థిని కూడా ఉత్తీర్ణుడిగా ప్రకటించడంతో మనకి ఈ సమస్య నుండి బయటపడగలిగాం. మరి 2020-21 విద్యా సంవత్సరం ప్రారంభానికి ముందుగా మరి మన సొసైటీలో పనిచేసిన ప్రతి ఉపాధ్యాయులు కూడా వారికి శిక్షణా కార్యక్రమాలు ఏర్పాటు చేసి వారిని ఈ విద్యా సంవత్సరానికి సమాయత్తం చేయాలని అనుకున్నప్పటికీ ఫిజికల్ గా ఏ ఒక్క శిక్షణా కార్యక్రమాలు కానీ లేదు ఎటువంటి మీటింగ్స్ కానీ కండక్ట్ చేసే పరిస్థితి లేకపోవడం. ఆ నేపథ్యంలో మరి గౌరవనీయులు సెక్రటరీ టు గవర్నమెంట్ శ్రీ ముద్దాడ రవిచంద్ర గారు, అదేవిధంగా సెక్రటరీ అప్స్వైస్ శ్రీ కల్నల్ వి రాములు గారు మరి మన సొసైటీలో పనిచేస్తున్నటువంటి ఉపాధ్యాయులందరినీ తరువాత విద్యా సంవత్సరానికి సమాయత్తం చేయడానికి గాను వర్చువల్ క్లాసెస్, ఆన్లైన్ ట్రైనింగ్స్ కండక్ట్ చేయాలని నిర్ణయించారు. దానికి అనుగుణంగానే మనకి నూతనంగా జాయిన్ అయిన టీజీటీస్, అదేవిధంగా టీజీటీలుగా ఇప్పటికే పనిచేస్తున్నటువంటి ఉపాధ్యాయులు, టీజీటీలు, జూనియర్ లెక్చరర్స్, ప్రిన్సిపాల్స్, డిసిఓస్, హెల్త్ సూపర్వైజర్స్, కేర్ టేకర్స్ వీరందరికీ కూడా మనం గత ఏప్రిల్ మాసం నుండి మొదలుకొని
సెప్టెంబర్ వరకు ఈ ఆన్లైన్ శిక్షణా కార్యక్రమాలను నిర్వహించడం జరుగుతుంది. ఇప్పటికీ కూడా కొన్ని శిక్షణా కార్యక్రమాలు కంటిన్యూ అవుతున్నాయి. మరి వీరందరికీ శిక్షణా కార్యక్రమాలు అందించడమే కాకుండా వారికి ప్రతిరోజు మానిటర్ చేయటం, ఇది ఒక పెద్ద సమస్యగా మనకి ఒక బాధ్యతగా మనకి కనిపించిన సమయంలో మరి వీళ్ళందరినీ దాదాపు మీ అందరికీ తెలుసు, మనకి కొత్తగా రిక్రూట్ అయిన కేర్ టేకర్స్ నుంచి DCOs వరకు దాదాపు 1500 మంది ఈ 5 నెలల్లో ఈ ఆన్లైన్ ట్రైనింగ్ క్లాసెస్ అటెండ్ అవ్వడం జరిగింది. మరి వీరందరినీ కూడా ఫెసిలిటేట్ చేస్తూ మనకి ఈ 81 మంది ఉపాధ్యాయులు ముందుకు వచ్చారు. ఎటువంటి ప్రతిఫలం ఆశించకుండా వారు ప్రతిరోజు క్లాసెస్ కి అటెండ్ అవుతూ మరి ట్రైనింగ్ లో పాల్గొన్నటువంటి ట్రైనీస్ ఏవైతే రిఫ్లెక్షన్ జర్నల్స్ ప్రజెంట్ చేస్తున్నారో వాటిని క్షుణ్ణంగా పరిశీలించి నెక్స్ట్ డే క్లాసెస్ లో ఎవరైతే రిఫ్లెక్షన్ జర్నల్స్ బాగా ప్రజెంట్ చేశారో వారిని అభినందిస్తూ మిగతా వారికి ఏ విధంగా ప్రజెంట్ చేయాలో తెలియజేస్తూ ఈ కార్యక్రమాన్ని దాదాపు 5 నెలల పాటు నిర్విరామంగా కొనసాగించడంలో ఎంతో సహాయ సహకారాలు అందించినటువంటి ఈ 81 మంది ఈ రోజు మనం సన్మానం చేసుకున్నటువంటి వారు ఎంతో మనకి సహాయం చేశారు. ఎటువంటి ప్రతిఫలం ఆశించకుండా వీరిలో మనకి DCO మొదలుకొని ప్రిన్సిపాల్, జూనియర్ లెక్చరర్స్, PGTs, TGTs, అదేవిధంగా నూతనంగా వచ్చినటువంటి TGTలు, హెల్త్ సూపర్వైజర్స్ కూడా మనకి ఫెసిలిటేటర్స్ గా పనిచేశారు. మరి ఈ కోవిడ్ సమయంలో అసలు బయటికి వెళ్ళే ప్రసక్తి లేకపోయినా, బయటికి వెళ్ళే అవకాశం లేకపోయినా వర్చువల్ గా మనం ఇటువంటి ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ అన్ని కండక్ట్ చేసి దాదాపు 1500 మంది మన గురుకుల విద్యాలయ సంస్థ ఉద్యోగస్తులందరికీ కూడా, ఉపాధ్యాయులందరికీ కూడా మనం ఈ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ కండక్ట్ చేయడం, దానికి ఫెసిలిటేటర్స్ గా మన ఉపాధ్యాయులే 81 మంది ముందుకు రావడం జరిగింది. మరి వారు అందించినటువంటి ఈ సేవలకి గుర్తింపుగా వారికి ఈ ఉపాధ్యాయ దినోత్సవం సందర్భంగా మనం సన్మానం చేసుకోవడం మన బాధ్యత. ఆ క్రమంలోనే మనం వారిని ఈ రోజు సన్మానించుకుంటున్నాం. ఈ సన్మాన కార్యక్రమం ఎప్పటిలో ప్రతి సంవత్సరం నిర్వహించే విధంగా సన్మానం అనగానే వారికి ఒక షాల్ గాని, గార్లెండ్ గాని, బొకే గాని, మెమెంటో ఇచ్చే విధంగా కాకుండా వారికి ఎవరైతే మన సన్మాన గ్రహీతలు ఉన్నారో వారికి సంబంధించినటువంటి చిన్ననాటి ఫోటో, అదే విధంగా ఇప్పుడు లేటెస్ట్ ఫోటో, వారి వెడ్డింగ్ సంబంధించినటువంటి ఫోటో, అదే విధంగా వాళ్ళ ఫ్యామిలీకి సంబంధించిన ఫోటో, అదే విధంగా ట్రైనీస్ వారికి ప్రత్యేకంగా పంపించినటువంటి ఒక మెసేజ్, దాంతో పాటు అప్రిషియేషన్ సర్టిఫికేట్ అన్నది ఇవ్వటం జరుగుతుంది. వీటికి సంబంధించినటువంటి ఈ 6 కూడా మన ముందు స్క్రీన్ పైన ప్లే చేయడం జరుగుతుంది. కాబట్టి ఈ అరుదైన గౌరవం ఇటువంటి కోవిడ్ సమయంలో వర్చువల్ గా ట్రైనింగ్ క్లాసెస్ కండక్ట్ చేయడంలో మనకి ఎంతో సహాయ సహకారాలు అందించినటువంటి ఈ 81 మంది మన తోటి సహోద్యోగులు, ఉపాధ్యాయులు, మన సిబ్బందికి ఈ ఉపాధ్యాయ దినోత్సవం ద్వారా సన్మానించుకోవటం ఎంతో అదృష్టంగా, ఆనందంగా భావిస్తూ మరి సెక్రటరీ గారి అనుమతితో ఈ కార్యక్రమం ఇప్పుడు ప్రారంభించడం జరుగుతుంది. సార్ ధన్యవాదాలు సార్. మీ అనుమతితో ఈ తదుపరి సన్మాన కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించడం జరుగుతుంది. థ్యాంక్ యూ అశోక్ గారు. ప్రారంభించే ముందు ఒక చిన్న మనవి. ఈ ప్రోగ్రామ్కి ఒక ప్రత్యేకత ఉంది. గతంలో మనం ఎప్పుడు ఏ ప్రోగ్రామ్ ఇటువంటివి గురు పూజోత్సవం సందర్భంగా చేసినా చాలా లిమిటెడ్ నంబర్ని మాత్రమే పిలిచేదానికి అవకాశం ఉండేది. కానీ ఈసారి కోవిడ్ పుణ్యమా అని అన్నీ ఆన్లైన్ అయిపోయాయి కాబట్టి ఎక్కువ మందిని ఆహ్వానించే అవకాశం కలిగింది. మేము సుమారుగా ఒక 1000 మంది అటెండ్ అవుతారని చెప్పి 1000 మందికి ఏర్పాట్లు చేసుకోవడం జరిగింది. కానీ మీ యొక్క ఆదరాభిమానాలు అపారంగా ఉన్నందువల్ల ఆ 1000 స్లాట్లు కూడా కంప్లీట్గా భర్తీ అయిపోయి ఇంకా 186 మంది ఇప్పుడు రైట్ నౌ వెయిటింగ్ రూమ్ లో వెయిట్ చేస్తూ ఉన్నారన్నమాట. సో దీనివల్ల మాకు లాస్ట్ మినిట్ లో కొన్ని టెక్నికల్ ప్రాబ్లమ్స్ రావడం జరిగింది. బట్ ఎనీవే వాళ్ళకి అసౌకర్యం కలగకుండా ఉండడం కోసం ఈ ప్రోగ్రామ్ ని యూట్యూబ్ లో లైవ్ ఇవ్వడం కూడా జరుగుతూ ఉంది. కాబట్టి ఎవరికైనా ఇందులో ప్రోగ్రామ్ లో జాయిన్ అయ్యడానికి అవకాశం దొరకకపోతే వాళ్ళు నిరుత్సాహపడకుండా యూట్యూబ్ లైవ్ లో ఈ ప్రోగ్రామ్ ని చూడాల్సిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను. ఆ టెక్నికల్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు యూట్యూబ్ లో లైవ్ వస్తూ ఉంది. కాబట్టి ఈ ప్రోగ్రామ్ ని కంటిన్యూ చేయాల్సిందిగా ఐఎమ్ రిక్వెస్టింగ్ ది యాంకర్ మిస్టర్ వినయ్. ఓవర్ టు వినయ్. Thank you so much, sir. Sorry, because of the same technical reasons, late ka join ayanu. The next part of the program is about the felicitation. And Ashok sir chapnattuga we are doing a virtual kind of felicitation. Ikkada shalva and bouquet lekokunda we wanted to celebrate you. So
I mean that's a part of any regular felicitation kuda. So ikkada we want to celebrate you in a very different way. We want to celebrate you as an entire person. We want to celebrate you here I'm referring you as a learning circle facilitator. Sir already numbers chappuntaru. There are around 81 learning circle facilitators who have supported immensely ante COVID time lo kuda without even thinking one bit about anything else immense ga support chesi unnaru. And we cannot think of any better day than a teacher's day to again acknowledge the deep gratitude for all of this learning circle facilitators starting from April andi. So right now we want to celebrate you annappudu wanted to look at you as a complete person, and there are different life-changing moments that will be there. So dananta collect chestu we are come out to this night beautiful, I'm assuming it would be beautiful, a sort of a video in lieu of felicitation. Anand and Ritvik, if you're ready, we can quickly play felicitation part 1. Sound రావట్లేదు. Sir, I download, sir. I pay, sir. Okay. Just good morning. Vinay, is there any way these people in the waiting room can be asked to leave, because I don't think you can allow them to enter? Yes. 194 people are waiting and we are 1000. IPM 1000 దాటి చేయలేం కాబట్టి if you can inform them, then they can go, or if they can see it some other way, you can tell them. So I'm sure if we can send any message to the waiting room, they cannot read any messages even if we send it from here. Other WhatsApp groups lo waiting rooms lo unte ee link ద్వారా join అవ్వండి అని చెప్పున్నాము. I think that's how we can do this. Yeah, okay, that's good enough. Okay, good. Yes, thank you.
That is not it, Andy. This is only part one. So we still have so many more facilitators to felicitate. Just wanted to talk a little bit of numbers. Andy, మనం ఏప్రిల్ నుండి ఇక్కడ వరకు అంటే ఏప్రిల్ నుండి సెప్టెంబర్ వరకు ఆల్ దీస్ మంత్స్ a total of 2,238 employees of AP Social Welfare Society have undergone or currently undergoing training. Andy. So ఇందులో apart from non-teaching staff వదిలేస్తే అరౌండ్ 1650 మందికి లెర్నింగ్ సర్కిల్ అనే కాన్సెప్ట్ బాగా తెలుసు. వి ఆల్సో అండర్స్టాండ్ ఇక్కడ చాలా మంది దేర్ ఆల్సో దేర్ హూ హ్యావ్ నాట్ ఎక్స్పీరియన్స్ లెర్నింగ్ సర్కిల్. మీరు డెఫినెట్ గా విని ఉంటారు లెర్నింగ్ సర్కిల్ అంటే ఏంటి ప్రతిసారి ఫోన్ లో లాగిన్ అయి కూర్చుంటారు లెర్నింగ్ సర్కిల్ ఎల్సీ అంటూ ఉంటారు. ఐ వుడ్ హావ్ డెఫినెట్లీ హర్డ్ టర్మినాలజీ ఏపీస్ వైరస్ లింగోలో ఇప్పుడు అది భాగం అయిపోయింది. కానీ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇస్ దట్ అండ్ స్టార్టింగ్ నుండి ఇక్కడ వరకు వేరే లెర్నింగ్ సర్కిల్ ఫెసిలిటేటర్స్ కి వేరే లాగా అనుభవాలు ఉంటాయి. ఫస్ట్ ప్రోగ్రామ్ న్యూ టీచర్స్ అప్పుడు మాకి కూడా లెర్నింగ్ సర్కిల్స్ గురించి అంతగా తెలియదు. as days progress, even we have also learned about it. As organization, we have also grown in understanding the learning circle. ఈ ఫుల్ ఫ్రమ్ ఏప్రిల్ టు ఇక్కడ వరకు సార్ అప్పుడే చెప్పినట్టుగా అరౌండ్ 81 లెర్నింగ్ సర్కిల్ ఫెసిలిటేటర్స్ ఫ్రమ్ వేరియస్ క్యాడర్స్ అండి. ఫ్రమ్ DCOs, ప్రిన్సిపల్స్, టీచర్స్ లో కూడా జేఎల్స్ ఉన్నారు, పీజీటీస్ ఉన్నారు, టీజీటీస్ కూడా ఉన్నారు, అండ్ ఈవెన్ హెల్త్ సూపర్వైజర్స్ కూడా అందరూ దే ఆర్ బీన్ పార్ట్ ఆఫ్ లెర్నింగ్ సర్కిల్ ఫెసిలిటేషన్. నౌ ఏంటిది లెర్నింగ్ సర్కిల్స్ ఏంటి, వాళ్ళ అనుభవాలు ఏంటి అని కొంతమంది లెర్నింగ్ సర్కిల్ ఫెసిలిటేటర్స్ తోనే విందామండి. లెర్నింగ్ సర్కిల్ ఫెసిలిటేటర్స్ పార్ట్ 1 వీడియో ప్లే చేయాలి. పార్ట్ 1. Learning Circle is a wonderful collaborative learning platform where school leaders or teachers come together as small groups to learn from each other and to discuss and to debate and also to share their views on various issues related to our Apswreis so as to move towards an ultimate goal of making our Apswreis schools joyful learning spaces focusing on the holistic development of every child. And this learning space is very transformatory as there is a scope for insightful discussions and also there is a scope for very enlightening thoughts. So this learning circle group comprises people from different districts, so we can experience the unity in diversity, and also we discuss on various challenges that we face in the school environment, so we can experience solidarity in that group, and by the end of the learning circle we can experience everyone as a member of our family, and there is a scope for learning circle to everyone to experience enhanced perception and also raise in the there is a scope for raise in the collective consciousness so as to work as a unifying force for the common good of everyone. Thank you. I would like to share my experiences as a facilitator today. On every day, we used to have a 1-hour preparatory call from Mantra team about the session flow of the day. And by the end of the session, we used to give a regular feedback on WhatsApp to our facilitators from Mantra about the session and its flow. And on every Saturday, we used to gather on a Zoom call conducted by APU trainers and Mantra trainers to understand how I dealt with different questions and how I presented my PPTs and what kind of new things I have learned from the past week. And all these things were discussed so as to make me more energized for tomorrow's and the upcoming next week's sessions. And all these learning experiences paved by APU and Mantra made me an enabled facilitator to guide
the discussions in an LC feasibly very well. Thank you so much. Happy Teachers Day to all. My name is Zakia. We were two facilitators for the LC, two people with different ideas and thoughts. So definitely it's a matter of good collaboration. Initially it was a little bit difficult to have a good talk, and we had to plan over the LCs over the phone call. We developed a good collaboration, and we started respecting each other's views and thoughts, and sometimes we appreciated each other also. It was great experience working with Caesar sir and Jhansi Lakshmi ma'am, my co-facilitators. I would definitely say that this kind of experience is very helpful for me to have a joyful atmosphere at my workplace, in my school also. We'll understand better about each other, being colleagues, definitely. Thank you so much. Namaste to all. I'm Dr. Madhu, Director, IIT Medical Academy, Idupgallu. Now I would like to share my journey from participant to facilitator in learning circles. A learning circle is a space where everyone supports, everyone learns, everyone inspires, and everyone challenges. As a participant in learning circle, I used to listen to the orientation classes, making all the points note without seeing from others' perspective. I used to participate in the debates during learning circles and keen to know only my feedback. I was focusing on my presentations rather listening to the other participant discussions. But as a facilitator, I developed lending my ears to the participants' ideas. As a facilitator, I used to drive the participants towards the subjective discussions and used to give positive feedback to encourage each and every participant. As a facilitator, I understood how to mediate the conflicts take place during debates and discussions. Finally, Learning Circle platform gives me an immense pleasure to share different aspects of learning. Thank you one and all for giving me the wonderful opportunity. Myself Vidyadharani, I have facilitated for the learning circles in the capacity building program of caretakers as well as TGTs. Initially for the caretakers, I was chosen by the Apswreis team itself. But for the TGTs, we are given a chance to choose whether to facilitate or not. Immediately I said yes. The reasons behind what made me to come back and facilitate again is one thing is the motivation I got from my facilitators during the learning circles in my induction program, and after facilitating for the caretakers, I understood that I can give back something which I have learned in my induction program. Also, facilitation helped me to recollect and reflect upon my learnings and also to learn many new things. And one more main reason is the bonding that came from the interaction with the group members. Being very new to the Apswreis family, I have a very good extended family now. Thank you so much. Happy Teachers Day. మా డీసీఓ వై రవీంద్రనాథ్ సార్ గారు ఫోన్ చేసి నేను న్యూ టీజీటీ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్కి ఫెసిలిటేటర్గా అడిగారు వినయ్ సారు. నేను చెప్పాను, ఓకే చెప్పాను, నువ్వు కూడా ఫోన్ చేస్తారు సార్ అని చెప్పడం జరిగింది. ఆ మాట వింటానే ఎంతో సంతోషపడ్డాను. అందుకు కారణం ఏంటంటే అప్పుడు మా శ్రీమతి మేడం గారు కరోనాలో ఇంట్లోనే ఉన్నావు కదా, ఖాళీగా ఇంటి పనులు సహాయం చేయొచ్చు కదా అని చెప్పి రోజు అంటూ ఉంటే ఎలా దేవుడు తప్పించుకోవాలనుకున్న సందర్భంలో ఇదొక నాకు చక్కటి అవకాశంగా భావించి నేను ఓకే చెప్పడం జరిగింది. తర్వాత వినయ్ సార్ మాట్లాడి ఈ ప్రోగ్రాం గురించి చెప్పి బిల్లింగ్ చేసి అడుగుతున్న ఓకే చెప్పాను. కానీ ప్రోగ్రాం జరుగుతున్నంతసేపు ఎన్నో అద్భుతమైన విషయాలు తెలుసుకోవడం జరిగింది. అసలు ఆ ప్రోగ్రాం చాలా బాగా హృదయానికి కత్తుకునింది. అందుకే తర్వాత ఎప్పుడు అడిగినా కూడా నేను ఓకే చెప్తూ వచ్చాను. కాబట్టి ఈ భవిష్యత్తులో జరిగే ఏ ప్రోగ్రాంకైనా కూడా నేను సిద్ధంగా ఉంటానని తెలియజేస్తూ, అవకాశము అదృష్టం అనేది అవకాశ రూపంలో వస్తుంది. అవకాశం అనేది పక్షి లాంటిది, ఒక చోట స్థిరంగా ఉండదు, మారుతూ ఉంటుంది. కాబట్టి మనం దాన్ని అవకాశాన్ని దారివిడ్చుకోకూడదని తెలియజేస్తూ ముగిస్తున్నాం. I was drafted for a learning circle facilitator for newly recruited TGTs of mathematics. I don't have experience as a learning circle facilitator in my 28 years of service.
even though I have collected all the material present in the 3 programs. I gone thoroughly through it, and also I gathered the relevant material and information from other sources like Google and reference books, and also I gathered the relevant information from the co-facilitators present in the respective programs. So with all these knowledge only, I can able to discharge my duties as a facilitator, and I have completed all the 3 programs successfully. Thank you very much. నమస్కారం. లెర్నింగ్ సర్కిల్ యందు ఫెసిలిటేటర్గా చేయడం నాకెంతో సంతోషం, ఆనందాన్ని కలిగించింది. ఎందుకంటే నేను న్యూ టీజీటీగా ఉండడం వల్ల సీనియర్ అయినటువంటి ఉపాధ్యాయులు నాకెంతో సమస్యలు తెస్తారని అనుకునేవాడిని. నాలో భయం, ఆందోళన ఉండేది. కానీ సీనియర్లు అయినటువంటి ఉపాధ్యాయులు ఎంతో సహనంతో, ఓర్పుతో, అంకిత భావంతో నేను చెప్పే విషయాలు నేర్చుకోవడానికి ప్రయత్నం చేసేవారు. నాలో భయం రాను రాను పోయి అలవాటైపోయింది. సీనియర్లతో లెర్నింగ్ సర్కిల్లో ఉన్నాననే విషయం మరిచిపోయేంతగా నాకు సహాయ సహకారాలు అందించారు. లెర్నింగ్ సర్కిల్ ద్వారా వారి అనుభవ సారాలను నేను తెలుసుకోగలిగాను. ఈ లెర్నింగ్ సర్కిల్ ద్వారా నాలో కాన్ఫిడెన్స్ను మెరుగుపరుచుకున్నాను. దీని ద్వారా ఎలాంటి ప్రోగ్రామ్నైనా సమర్థవంతంగా చేయగలనన్న ఆత్మవిశ్వాసం నాలో పెరిగిపోయేంతగా. ధన్యవాదాలు. నమస్కారం.
respected Principal Madam, Vice Principal Madam, मैंने जो फैसिलिटेट किया है एलसी ग्रुप को, वो सब्जेक्ट में मुझको एक्सपीरियंस था ही नहीं, क्योंकि मैं टीजीटी मैक्स हूँ. आफ्टर ऑप्टिंग फॉर फैसिलिटेशन and 1 week of training, I thought I ready to facilitate, but for a surprise, I selected for a Hindi group. On the first day itself, teachers are sending their submissions in Hindi. I was shocked. So I reached out to Vinay sir and my co-facilitator Disavo ma'am. They motivated me and asked me to try this. So I tried to learn Hindi. After 4 days of LC, I started reading and understand Hindi submissions, and at the end I even learned some Hindi songs also. So with hard work, I am confident that I can learn many things. Adhyapak Devas ki shubhkamnaएं. The question is, how was your experience of handling not so positive personalities? A facilitator is a person who helps a group of people to work together. While facilitating, I faced mixed responsibilities from the participants. Some are cooperative and suggestive, while others are stubborn.
In all the situations as a facilitator, I remained neutral, respecting and allowing the views of participants. By respecting their views and considering the pros and cons, good suggestions were inferred. Of course, sometimes it is difficult to make a common opinion, which is natural because of time limit. Much number of participants and diverse opinions. In such circumstances, I take the opinion of participants through thumbs up, thumbs down, or through voting, yes and no. Mostly I experience all the participants respecting each other in the learning circle. నేను ఎల్సీ ఫెసిలిటేటర్గా కేర్ టేకర్స్ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రాంలో ఒక 4 రోజులు అనేది వర్క్ చేయడం జరిగింది. బీయింగ్ ఏ డాక్టర్, నాకు ఇది ఒక టీచర్ లాగా, ఒక స్కూల్ పీపుల్ లీడర్ లాగా అయితే మాత్రం అనిపించింది. ఒక 30 మంది పిల్లల్ని ఒక లీడర్ ఎలా మేనేజ్ చేస్తాడో, లేకపోతే ఒక 30 మంది పిల్లల్ని ఒక టీచర్ ఎలా కంట్రోల్ చేసి, కమాండ్ చేసి, వాళ్ళని కోఆర్డినేట్ చేసి మేనేజ్ చేస్తాడో, అదే ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే నాకు కలిగింది. ఇట్ ఈస్ రియల్లీ వెరీ వెరీ న్యూ ఎక్స్పీరియన్స్ టు మీ, బికాజ్ నాకు ప్రొఫెషన్కి ఇది అన్రిలేటెడ్ అయినప్పుడు కూడా ఇలా ఒకరిని ఫెసిలిటేట్ చేయడం అనేది నాకు చాలా హ్యాపీ కలిగించే విషయం. ఇది ఇట్స్ నాకు లైఫ్లో ఇది ఒక మెమరబుల్ ఎక్స్పీరియన్స్. ఇట్ హ్యాస్ బీన్ ఏ నైస్ అండ్ హ్యాపీ ఎక్స్పీరియన్స్ టు టేక్ పార్ట్ యాజ్ ఏ లెర్నర్ సర్కిల్ ఫెసిలిటేటర్ ఇన్ కేర్ టేకర్స్ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. Your question is quite interesting. In this pandemic time, we have conducted classes by using digital platforms like YouTube, WhatsApp, Facebook, Zoom meeting, Skype, Chrome Meet. It's quite funny. Previously, students are restricted using mobile phones, but today, the same parents and teachers encouraged to use it for learning. In my experience, the success of this platform strategy is determined by 3 factors: connectivity, gravity, flow. I found some advantages and disadvantages of this platform. Advantages are when motivation, maturity, and life experiences are high, digital learners can sometimes show greater competency than classroom learners. Disadvantages: students' feedback is limited, social isolation is observed, self-motivation and parent support is required. Students feel stress when they sit in front of computer laptop for a long time. Students do mischievous things while learning online. As a facilitator, I have so many memorable things. First one is selected as a facilitator, which I had never expected in my career. Second one is as a math teacher, providing facilitation to caretakers and senior most Telugu TGTs. At the time of doing facilitation to Telugu teachers, every day after learning circle, I had received 2 phone calls from the Telugu teachers to ask doubts about the concept in the training. That situation makes me very cautious and encourage me a lot to learn the concept in depth to translate in Telugu. The most happiest thing is after end of the each learning circles, they appreciated me and also praised me even though I am a mathematics teacher. Very happiest moment. I wish you a very happy Teachers Day. నమస్తే అండి, నా పేరు పార్వతీదేవి. నేను కేర్ టేకర్కి ప్లస్ ఓల్డ్ టీజీటీస్కి ఫెసిలిటేటర్గా చేశాను. సో 6 వీక్స్ టైంలో 60 మెంబర్స్ దగ్గర నుంచి నేను చాలా నేర్చుకున్నాను. మా పార్టిసిపెంట్స్ నాకు చాలా నేర్పించారు. బట్ ఇన్ ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ టైమ్ ఐ వుడ్ లైక్ టు షేర్ ఓన్లీ 3 లెర్నింగ్స్. సో ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి అమ్మాయిలకి చదువు ఎంత ఇంపార్టెంటో డేరింగ్గా ఉండడం కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అనేది నేను కేర్ టేకర్స్ ఫెసిలిటేషన్లో నేర్చుకున్నాను. సో వాళ్ళు నాకు డేరింగ్ ఉండడం నేర్పించారు. సో రెండవది వచ్చేసి పిల్లలకి మన పేరెంట్గా కానీ టీచర్గా కానీ లవ్ అండ్ ఎఫెక్షన్ ఉంటే చాలు అనుకున్నాను. బట్ వీళ్ళు చెప్తున్న ఎక్స్పీరియన్సెస్ నుంచి నాకు పిల్లలంటే గౌరవం కూడా ఉండాలి అనేది నేర్చుకున్నాను. పిల్లల పట్ల మనం గౌరవం చూపించాలి. అలాగే మూడవది వచ్చేసి మనం ఎంత నేర్చుకున్నాము, ఎంత గొప్పగా నేర్పించాము అనేది కాకుండా ఎదుటి వాళ్ళు నేర్చుకోవడానికి ఎంత స్కోప్ ఇస్తున్నాము అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అన్న విషయం నేను ఓల్డ్ టీజీటీస్ ఫెసిలిటేషన్ టైంలో నేర్చుకున్నానండి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. Namaste. This is Yashoda Lakshmi, DCO Srikakulam. Happy Teachers Day. I am thankful to the society for training
training me up as a facilitator to the adult learners, which is very useful to my profession. I delightfully accepted to facilitate a group of Hindi teachers. In the facilitators training, I learned how to take different people along, how to present my point politely and firmly, how to use the energizers effectively, how to use talent or special skill of each individual, how to motivate the teachers who are not actively participating, how to train them up using the technology, how to make the people work with enthusiasm. Key points at the end are: respond but don't react, be a patient listener, be ready to accept challenges. I implemented what I learned and achieved good results. I am giving a few examples. I trained my teachers in conducting virtual classes. Now every day morning 6:30 to 7, our special teachers are conducting yoga classes to the students. All the teachers learned making video lessons to all the classes and subjects. Students and parents are happy and benefited with them. The facilitator training helped me to work better as an administrator. Thank you. Namaste. Happy Teachers' Day to all of you. I have been provided an opportunity of facilitating the principals training as well as the TGT's training. The facilitation experience has added an immense value to the role of principal. It helped me in acquiring the skills such as creating collaborative relationship, planning appropriate group processes, and then creating and sustaining participatory environment. And we started WhatsApp groups in our institution in the month of April and have been continuously giving homework to the children. But after gaining these facilitation skills, we could effectively maintain those WhatsApp groups. All the teachers are participating voluntarily and giving homework and getting back the answers from the students and correcting through doodle etc. is effectively being done. And all the teachers are cooperatively working to improve the learning activities of the children. Thank you. Participating in the learning circle, I came to know that it is not possible to stay passive. I have to participate actively in the group because the circumstances force us to express and share my opinion and experiences to come to a conclusion on a particular issue. The idea of learning circle is based on every individual has something to contribute and that every individual has something to learn. The school leaders training program in the learning circle, I learned that value-based education, smart goal setting, planning, execution, and using the technology to connect the students, staff, parents, and community. Thank you so much, and thank you so much for this, Andy. I hope this is one very tiny attempt from our end to help, to help ourselves basically, to help support gratitude, express that sort of a gratitude for all the continuous and conscious effort that has been put by every learning circle facilitator who have been with us since the month of April. Just before ఇది వాళ్ళు లర్నింగ్ సర్కిల్ మాట్లాడే ముందు ఫెలిసిటేషన్ వీడియో చేస్తున్నాం కదా, దానికి కూడా we wanted it to make it very special. We also noticed we on purpose and conscious గా ఫ్యామిలీ పిక్చర్స్ ని ఇంక్లూడ్ చేస్తున్నాం. అదైన తర్వాత and those messages that were displayed, and those are all those messages are coming from all those messages are coming from within their own learning circles anamata. So again, and those have also been coming with so much of love and gratitude. Memo dani oka final okati choose chesukodaniki we have also struggled because so many of them have been wanting to express their gratitude, and chaala mandi meer kuda unnaru. So there is so much of love that has been also developed with each other. So that and this is a very, very tiny attempt from our end to help celebrate all of us and all the teachers who are there with us.
we had also planned for a small song, and we had requested Revati ma'am, our caretaker, and also Durga Prasad sir. He's also caretaker. Beginning ankunnamu, because of our technical issues, we could not do that. Revati ma'am is back. Before moving on to the next aspect of this Teachers' Day celebration, I would like to invite Revati ma'am, and I'm not sure if Durga sir is able to join, but yes, Revati ma'am, please go ahead. Sir, Durga Prasad sir join ayyara? Join. I don't think he's there, ma'am. Okay, sir. Start cheyocha, sir? Yes, ma'am, please. గురువన్న మాటలో గురుతర బాధ్యత ఉన్నది, గురు శిష్యుల బంధమే మధురానుబంధము. గురువన్న మాటలో గురుతర బాధ్యత ఉన్నది, గురు శిష్యుల బంధమే మధురానుబంధము. గురువన్న మాటలో గుడి లాంటి బడిలోన గురువు దైవ సమానులు, గుడి లాంటి బడిలోన గురువు దైవ సమానులు. కనలే దైవాని కన్న కనిపించే గురువు మిన్న, కనలే దైవాని కన్న కనిపించే గురువు మిన్న. అన్న మాట కన్న మూట గురువులకే ఉన్నది, గురువన్న మాటలో గురుతర బాధ్యత ఉన్నది, గురు శిష్యుల బంధమే మధురానుబంధము. గురువన్న మాటలో అనురాగం ఆత్మీయత తనదనమున దాయించి, మమతానురాగాలను తన శిష్యులందు పెంచి. అనురాగం ఆత్మీయత తనదనమున దాయించి, మమతానురాగాలను తన శిష్యులందు పెంచి. మనకొకలో లేని ధన్యులగా తరలించి, గురువన్న మాటలో గురుతర బాధ్యత ఉన్నది, గురు శిష్యుల బంధమే మధురానుబంధము. గురువన్న మాటలో కల్లా కపటం తెలియని మల్లెలంటి పిల్లలకు, కల్లా కపటం తెలియని మల్లెలంటి పిల్లలకు. మోసాలు ద్వేషాలు రోషాలు కూడవని, మోసాలు ద్వేషాలు రోషాలు కూడవని. కలసి మెలసి భావి భరత పౌరునిగా నడిపించి, గురువన్న మాటలో గురుతర బాధ్యత ఉన్నది, గురు శిష్యుల బంధమే మధురానుబంధము. మధురానుబంధము, మధురానుబంధము. Thank you, sir. Thank you so much, Revati ma'am. We know that Meeru Durga Prasad sir chala put in a lot of effort from selection to practice anta. We did not wanted to miss that chance of hearing you one more time. Thank you so much for this song, ma'am, for in the lieu of all the teachers. Thank you. Ippadu varaku we have wanting to inspire each other, motivation andi okati, one is to celebrate. Another important aspect that we wanted to also be part of a Teachers' Day program is motivation. For this, we will be watching a video. A video kante mundu, all of us will think of couple of questions. And Anand, if you can project the PPT and go to the last but one slide, please. Actually, go to the last slide. Yes. So we'll be actually watching a video from a school in Japan, and the subtitles untai, and I think action speaks more than words. So that is okay, even if they're talking in Japanese. We would want ఇది ప్రతిసారి చూసినప్పుడు there are multiple aspects that బయటకు వస్తాయండి. అందులో మనం ఇప్పుడు we are watching from a very different view, from school view. We want to think of these two particular questions అండి. What can we possibly implement in our schools? ఈ వీడియో చూసిన తర్వాత
ఇక్కడ ఉన్న వీడియోలో ఏదైనా మనం మన స్కూల్లో ఇంప్లిమెంట్ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉందా? ఒకటి. ఇక్కడ మనము 1000 మంది దాకా ఉన్నాము. అందులో వీఆర్ ఆల్ ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ కదా. దేర్ ఆర్ DCOs, ప్రిన్సిపల్స్, టీచింగ్ ఫ్యాకల్టీ ఉన్నారు, నాన్ టీచింగ్ ఫ్యాకల్టీ ఉన్నారు, కేర్ టేకర్స్, స్పెషల్ టీచర్స్ ఉన్నారు. There are people playing different roles in the school system in Apswreis. Considering the role that you play and thinking of what possibly can you implement, is there a possibility of implementing? మీరు కేర్ టేకర్ గా ఉంటే, మీరు హెల్త్ సూపర్వైజర్ గానే ఉంటే దీన్ని ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేసుకోగలుగుతారు? అలా 2 questions ని థింక్ చేయాలని keep these questions in the back of your mind and then watch this video. Yes, Anand, you can stop sharing this and please play that Japanese video.あんまり好きじゃないんですけど、でも綺麗になる、全部が学校が綺麗になることは一つは学校の教育活動の一環として、清掃の時間っていうのを、位置づけていますので、決してその罰でFelicitaciones.「心をですね、自分の中から出してこうやって磨ければですね、みんなきれいになりますね。だけどそれはできないですね。だとしたら仏壇のお掃除といったところまで全て手伝ってくれますので、本当に家族の一員としての役割を果たしていると思います。This is one aspect we wanted to show about the cleanliness as how schools introduce cleanliness within schools and children. దాంతో పాటు also want to cover another important aspect అండి, food and kitchen. Anand, you can play the second video please. While you're watching this video kuda ఆ 2 questions ni please do keep thinking about it. What can we possibly implement? First question, considering the role that I play, how can I implement that?
給食袋の中身を見せてもらえますか？これは毎日持ってってんの？はい、毎日持ってってます。敷くんだよね。はい、敷くやつ。はい、ありがとう。お箸セット。お箸セット。ありがとう。お箸だね。箸。歯ブラシだ。すごいね。歯磨きする時のコップ。はい。で、これを口拭きタオル。口拭きタオルも自分で持ってってんだ。はい。ランドセルのこういうところに特につけてみんなぶらぶら下げていくんだ。なるほど。いらっしゃい。お箸と歯磨きをセットするんだ。セットするんだ。これは全員切るの？短い人はあんまり隠さないんですけど、長い人は隠してマスクをします。はい、では消毒もらって2列です。はい。すごい。取れてるよ。取ってよ。すごい。先生がついてる。はい、じゃあせーの、せーで5年2組おいしい給食いただきます。はい、じゃあ食器。マッシュポテトみたいなのは、5、6人分残ってます。スープは結構残っています。給食当番ご苦労様でした。ご苦労様でした。今日の食べ終わりは皆さんこんにちは。はい。冒頭の時間になりました。給食いただきます。じゃがいもは6年生が作られていたじゃがいもです。そして一人だからのナシソースかけます。カレーや肉になるときにパン、バター。今日のマッシュポテトのじゃがいもは6年生が育てたじゃがいもです。針ヶ谷の農園で採れたものを使ってます。みんなも今年のね3月ぐらいにね芋を植えるから、それで来年みんなが収穫して。は
ゆうちゃんおかわり。ゆうちゃん美味しい？今日はなんだっけ？魚と？パンと、スライダーとポテトと。先生ダメじゃないですか、お箸使わないと。お箸使ってくださいよ。ニューヨークの子供たちに見せるから。あ、先生がスプーン使ってるって言われちゃいますよ。チョップスティックス、そう、チョップスティックス。先生も前箸で。僕も。前箸。移りたがりが多いよ、このクラスは、なんだか。じゃんけんぽい。見せて。イエーイ。羨ましいよね。先生はやっぱりしないとね。美味しい給食ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。机前。すごい、一枚一枚全部流すんだ。みんな給食好き？大好き。太鼓や。昇降口の下駄箱とかいろいろあります。Anand, if you can put back that slide with a question. Anand garu, ఆ slide ని repeat చేస్తారండి. I would want all of us to just spend couple of minutes. Will not be taking any answers. కానీ మీ chat box లో ఆ రెండు questions కిను respond చేయండి. Are there some things that we can implement in our schools? మనం చూసిన రెండు వీడియోస్ తో కలిపి అక్కడ చూసిన ఏదైనా విషయాన్ని మనం మన స్కూల్స్ లో Apswreis schools లో ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చా ఒకటి. అండ్ సెకండ్ వన్, కన్సిడరింగ్ ద రోల్ దట్ యూ ప్లే. అంటే మీరు ఏ రోల్ అయినా ఉండొచ్చు, టీసీఓ గారు అయి ఉండొచ్చు, లేకపోతే ప్రిన్సిపల్ గారు అయి ఉండొచ్చు, టీచింగ్ ఫ్యాకల్టీ అయి ఉండొచ్చు, నాన్ టీచింగ్ అయి ఉండొచ్చు. వాట్ ఎవర్ రోల్ దట్ యూ ప్లే ఇన్ Apswreis, ఆ రోల్ ఒక లిమిటేషన్స్ ని అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఎల్స్ ని కన్సిడర్ చేస్తూ ఇఫ్ యూ క్యాన్ ఇంప్లిమెంట్ సంథింగ్, ఇఫ్ yes then what? Will not be taking any responses, but I would want all of you to use the chat box features and type. We want to read couple of responses and then move on to the next part of the presentation. ఇక్కడ వాట్ క్యాన్ బి పాసిబిలీ అని, క్యాన్ బి కాదండి, వాట్ క్యాన్ బి పాసిబిలీ ఇంప్లిమెంట్. అందులో చాలా అంశాలు ఉన్నాయి. ఏదైనా సంథింగ్ దట్ వీ కెన్ ఇంప్లిమెంట్. The word what is also important. Yes.
and not only can be. Okay, కొంతమంది నో అంటున్నారు, which is fine. Serving by students. The inbox of flooding, trying to, okay, cleanliness, trying to read whatever is after class, okay, motivating each other. Okay. We also, some of them are being very honest and telling, no, we cannot maybe take back anything from that video. Okay. While you're all sharing, something that caught my attention వచ్చేసి అక్కడ టీచర్ ఈస్ హ్యావింగ్ ఫుడ్ విత్ ద స్టూడెంట్, వాళ్ళ కూర్చొని ఏరియాలోనే తింటున్నారు. దట్ సంథింగ్ ఐ రియలీ లైక్. ఇంకొకటి వచ్చేసి జపాన్ లో యాజ్ అ కల్చర్ గ్రాటిట్యూడ్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ప్రతి ఒక్క చిన్న పని చేస్తేనూ ఇట్స్ ఎన్ ఇన్నెట్ నేచర్ ఫర్ దెమ్ టు express their gratitude. So this is something that I am taking away from this video. And is it implementable? I think very easily implementable. Okay. And some of you, while video play చేస్తున్నప్పుడు, yes, ఇది కొన్ని మేము మా స్కూల్ ఆల్రెడీ చేస్తున్నాము, ఇలా మా పిల్లలు చేస్తున్నారు ఆల్రెడీ అని చెప్తున్నాము. Thank you so much, Andy. That's also really nice to see that many of us have gone ahead and doing things that are not only there in the videos. Okay. I think we have received enough responses. Thank you so much for that. We'll move on to the next part of the presentation. Anand, you can stop sharing the screen. Thank you. We have heard, considering the statewide call, and kuda 1000 mandi unnaru, and then I think there are another 1000 people also watching YouTube live andi. Intamandi unnaru, and hence without not wanting to take any chance of technical difficulties, but still it happened. So అందుకని ఛానల్ లైవ్ presentations పెట్టుకోలేదు. However, we would still want to maintain that for every meeting that we do, have people talk about దాని ఒకటి మెయింటైన్ చేయడానికి. And also wanting to invite our senior most learning circle facilitator, ఉన్న 81 learning circle facilitators, so one of the senior most Vinukonda principal ma'am Venkatama ma'am, I would like to invite her. Anand garu, I think you have co-hosted her. Ma'am would talk about her learning circle experience. So ma'am, మన school leaders workshop ఉన్నప్పుడు she was a learning circle facilitator for one of the group, and she was there for all the 5 years. Yeah. Vinukonda ma'am, can you hear me? Sir, audible, sir? Yes, ma'am, we can hear you. Okay. Ma'am, we would like to hear your experience as a LC facilitator. Yes. And అందులోని ప్రాపర్ గా ఏదైనా your role as a principal ga, were you able to take back something, not just your role as a principal, but all other roles that we play. ఏమైనా ఉంటే please do share with us. Okay. Good morning and happy Teachers Day to all. May I audible, sir? Yes, ma'am, we can hear you clearly. Okay. First of all, I extended my regards to our Minister Social Welfare sir and Principal Secretary sir. Thank you for giving this great opportunity to participate in a learning circle. I learned so many more things in that circle. ఫస్ట్ నేను 27 years సర్వీస్ ఉన్నప్పటికి కూడా నాకు తెలియనటువంటి ఎన్నో విషయాలని ఈ సర్కిల్ ద్వారా తెలుసుకోవడం జరిగింది. హౌ టు ట్రీట్ అండ్ హౌ టు రెస్పెక్ట్ ద చిల్డ్రన్ అనేటువంటి విషయాన్ని నేను సర్కిల్ ద్వారా నేర్చుకున్నాను. ఈ శాంతిలాల్ ముక్తా ఫౌండేషన్స్ వారు, మంత్రా టీము, హెచ్ఈటి టీము, ఈ అజీజ్ ప్రేమ్జీ, వీళ్ళందరూ చెప్పినటువంటి విషయాలు నాకు చాలా హెల్ప్ఫుల్ అయినాయి. వాటి యొక్క వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి ఆ యొక్క ఫీడింగ్ ద్వారా నేను ప్రజెంట్ కోవిడ్ పాండమిక్ టైంలో ఐ వెంట్ టు ద నియర్ బై ద విలేజెస్ టు ది స్కూల్. ఐ క్యాంపెయిన్ అండ్ రిసీవ్డ్ ద 5th class admissions. It's stand my school first place in Guntur district now. ఇవన్నీ కూడా నేను చేయడానికి నాకు ఎంకరేజ్మెంట్ ఏదంటే ఈ ట్రైనింగ్లో తీసుకున్నటువంటి ఆ యొక్క టీచింగ్ పాయింట్స్ అనమాట. నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి మన ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ సార్ ఒక 2 days బ్యాక్ నాకు ఒక స్టోరీ పెట్టారు. ఆ స్టోరీలో హ్యామిల్టన్ గారి గురించి చాలా చక్కగా చెప్పారు. అది కూడా నాకు బాగా ఇన్స్పిరేషనల్గా అనిపించింది. ఏదైనా మనకు ఒక అవకాశం వచ్చినప్పుడు దాన్ని ఎట్టి పరిస్థితుల్లో వదులుకోబట్టి హ్యామిల్టన్ గారు అనేటువంటి ఆయన ప్రపంచంలో ఏ సర్జన్ తయారు చేయనటువంటి
ఆ డాక్టర్స్ని తయారు చేయగలిగారు వితౌట్ ఎడ్యుకేషన్. అది చాలా ఇన్స్పైర్ చేసింది నన్ను. అలాగే ఈ యొక్క ముక్తా ఫౌండేషన్ వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి ట్రైనింగ్ కానివ్వండి, హెచ్ఈటి వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటిది, ఇవన్నీ కూడా నాకు ఒక మానవతా విలువలతో కూడుకున్నటువంటి విద్యని ఈ యొక్క స్టూడెంట్స్కి ఎలా ఇవ్వాలి అనేటువంటిది నేర్చుకున్నాను. థ్యాంక్ యూ ఫర్ గివింగ్ దిస్ గోల్డెన్ ఆపర్చునిటీ. ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ సార్ అండ్ సెక్రటరీ సార్, I extended my greetings to thank you, sir. Happy Teachers' Day to all of my elders and my colleagues. Thank you so much, ma'am. It's really nice to hear you also. So we wanted to, Nananka wanted to keep that spirit of sharing, and hence wanted to have and also senior most learning circle facilitator. So that was Vinikonda, ma'am. I will move on to the next part of the presentation, Andy. I would like to invite Ramlu sir to provide the Teachers' Day message for all our, not just teachers, for the entire Apswreis family. Thank you. మన Apswreis కుటుంబ పెద్దగా ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొంటున్నటువంటి మన వైస్ చైర్మన్ రవిచంద్ర గారికి, మా మిగతా కుటుంబ సభ్యులకు అందరికీ శుభోదయం, గురు పూజోత్సవ దిన శుభాకాంక్షలు. సాధారణంగా ఉన్నతమైనటువంటి పదవుల్లో పనిచేసినటువంటి వాళ్ళు ఆ పదవీ కాలం పూర్తి అయిపోయిన తర్వాత ఖాళీగైనా కూర్చుంటారు, కానీ ఆ పదవి కన్నా తక్కువ స్థాయి, తక్కువ గౌరవం ఉండేటటువంటి పదవుల్లోకి వెళ్ళేదానికి ఇష్టపడరు. కానీ మన దేశంలో చాలామంది పెద్ద పెద్ద పదవుల్లో పనిచేసినటువంటి వాళ్ళు ఆ పదవీ కాలం అయిపోయిన తర్వాత ఖాళీగా ఉండకుండా వాళ్ళు చేపట్టినటువంటి ఒకే ఒక వృత్తి ఉపాధ్యాయ వృత్తి. మీరు గమనించండి, రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా గవర్నర్గా పనిచేసి రిటైర్ అయినటువంటి రఘురాం రాజన్ దగ్గర నుంచి రాష్ట్రపతిగా పనిచేసినటువంటి అబ్దుల్ కలాం గారి వరకు చాలామంది మహామహులు పెద్ద పెద్ద పదవులు అలంకరించిన తరువాత వారు చేపట్టినటువంటి వృత్తి ఉపాధ్యాయ వృత్తి. అంటే మన దేశంలో, ఆ మాటకు వస్తే ప్రపంచంలో అనేక దేశాల్లో కూడా ఉపాధ్యాయ వృత్తి అనేది మిగతా అన్ని వృత్తుల కన్నా చాలా పవిత్రమైనదిగా, చాలా గౌరవనీయమైనదిగా పరిగణిస్తున్నారు అనేదానికి ఇది ఒక ఉదాహరణగా తీసుకోవచ్చు. మిగతా ఏ జాబ్ని కూడా రాష్ట్రపతిగా పనిచేసే వ్యక్తి తీసుకునే అవకాశం లేదు. కానీ కలాం గారు ఉపాధ్యాయ వృత్తిని పోస్ట్ రిటైర్మెంట్ అసైన్మెంట్గా ఎంచుకున్నారు. ఇది ఉపాధ్యాయ వృత్తికి ఉన్నటువంటి గౌరవాన్ని తెలియజేస్తుంది. ఈ వృత్తిలో ఉన్నటువంటి ఏ ఒక్క వ్యక్తి అయినా కానీ ఒక్క సెప్టెంబర్ 5 నాడే కాదు, ప్రతిరోజు కూడా పూజనీయుడే. వీళ్ళందరినీ ప్రతిసారి సన్మానించడం, పూజించడం సాధ్యం కాదు. కాబట్టి వీళ్ళందరి తరఫున కొద్ది మందిని బెస్ట్ టీచర్స్ అనే పేరుతో ఎంపిక చేసి ఈ ఒక్కరోజు అయినా వాళ్ళని సన్మానించడం ద్వారా వాళ్ళకి సమాజం యొక్క గ్రాటిట్యూడ్ దాన్ని పే చేసుకునేదానికి ఒక అవకాశంగా తీసుకుంటూ ఉన్నాం. అయితే ఇంతకుముందు మనం చేసినట్లు ఈ రోజు మనం జరుపుకుంటూ ఉన్నటువంటి ఈ ఉపాధ్యాయ దినోత్సవం చాలా విభిన్నంగా ఉంది. ఇంతకు ముందంతా కూడా బెస్ట్ టీచర్ అని చెప్పి డిఫైన్ చేసేదానికి చాలా కొలమానాలు ఉన్నాయి. కానీ మనకి ఈజీగా అందరూ ఫాలో అవుతున్నటువంటి మెథడ్, ఎగ్జామ్లో పిల్లలు సాధిస్తున్నటువంటి మార్క్స్, వాటిని ఆధారంగా చేసుకుని బెస్ట్ టీచర్స్ని ఐడెంటిఫై చేసి వాళ్ళని సన్మానించడం అనేది జరుగుతూ ఉంది. అది అంత ఫుల్ ప్రూఫ్ కానప్పటికీ అంతకంటే బెటర్ మార్గం మనకి తెలియని కారణంగా దాన్ని మాత్రమే మనం ఈజీగా తీసుకుని ఇంప్లిమెంట్ చేయడం జరుగుతూ ఉంది. కానీ ఈసారి మన అదృష్టం కొద్దీ ఒక మంచి పారామీటర్ని ఆధారంగా తీసుకుని బెస్ట్ టీచర్స్ని ఎంపిక చేసే అవకాశం కోవిడ్ కారణంగా, ఈ వర్చువల్ ట్రైనింగ్స్ కారణంగా మనకు లభించింది. ఈ కార్యక్రమంలో మనం బెస్ట్ టీచర్స్గా ఐడెంటిఫై చేసి సన్మానించినటువంటి 81 మంది
ఫెసిలిటేటర్స్ కూడా మిగతా సొసైటీకి కాకుండా మిగతా ఉపాధ్యాయ లోకానికి కూడా ఆదర్శంగా నిలబడ్డారు అని చెప్పేదానికి నాకు ఎటువంటి సందేహం లేదు. ఈ యాక్టివిటీస్లో పార్టిసిపేట్ చేయాల్సినటువంటి అవసరం వీళ్ళకి ఎంత మాత్రమూ లేదు. ఇన్ఫ్యాక్ట్ మీరు గమనించినట్లయితే వీళ్ళకి ఇచ్చినటువంటి సర్టిఫికేట్స్లో ఒక 3 పదాలు ఉన్నాయి. ఆ 3 పదాలు చాలా ఇంపార్టెంట్. వీళ్ళంతా కూడా దే హ్యావ్ పెర్ఫార్మ్ ది డ్యూటీ ఆఫ్ ఫెసిలిటేటర్స్ బియాండ్ ది కాల్ ఆఫ్ ది డ్యూటీ ఇన్ ఆర్డర్ టు ఫోస్టర్ లెర్నింగ్ కల్చర్ ఇన్ ది సొసైటీ ఇన్ ది ఛాలెంజింగ్ టైమ్స్ ఆఫ్ కోవిడ్. ఈ 3 పదాలు చాలా ఇంపార్టెంట్. మొదటిది బియాండ్ ది కాల్ ఆఫ్ డ్యూటీ, రెండవది ఫోస్టరింగ్ లెర్నింగ్ కల్చర్, మూడవది ఇన్ ది ఛాలెంజింగ్ టైమ్స్ ఆఫ్ కోవిడ్. ఈ 3 పదాల నేపథ్యంలో వీళ్ళు చేసినటువంటి సర్వీస్ ఏంటి, అట్లాగే మనం ముందు మనకు ఉన్నటువంటి రోడ్ మ్యాప్ ఏంటి అనేది మనం కొంత డిస్కస్ చేసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ఇవాళ మీకు అందరికీ తెలుసు, మన దేశమే కాకుండా మొత్తం ప్రపంచం అంతా కూడా ఇట్స్ అండర్గోయింగ్ ఛాలెంజింగ్ టైమ్స్. ఇది ఎంతకాలం ఇలా కొనసాగుతూ ఉంటుంది, దీని యొక్క పర్యవసానం ఎలా ఉంటుంది, పోస్ట్ కోవిడ్ సిచ్యువేషన్ ఎలా ఉండబోతుంది అనే దాని మీద ఎవరూ ముందుగా యాంటిసిపేట్ చేసేదానికి అవకాశం లేని పరిస్థితి. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇన్ని కోట్ల మంది రోడ్ల మీద పడడం అనేది ఇంతకుముందు ఎప్పుడూ జరగలేదు. మనం చూస్తూ ఉంటాం పేపర్లలో, చాలా మంది ఈవెన్ మన సోదరులే ప్రైవేట్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్లో పనిచేసే వాళ్ళు చిన్న చిన్న ఉద్యోగాలు చేసుకుంటూ, రోడ్ల మీద చిన్న చిన్న షాపులు నడుపుకుంటూ, బస్తాలు మోసుకుంటూ, చెప్పులు అమ్ముకుంటూ అటువంటి కష్టకాలాన్ని చవి చూస్తూ ఉన్నటువంటి ఆ సన్నివేశాలు మనం చూస్తూ ఉన్నాం. ఈ రకంగా అనేక మంది, లక్షల మంది చేసేందుకు పని లేక, తినడానికి తిండి లేక, రేపు ఏమవుతుందో తెలియక, జబ్బు వస్తే ఎక్కడికి పోవాలో అర్థం కాక, అంత భయానకమైనటువంటి వాతావరణంలో జీవితాలను వెళ్ళబుచ్చుతూ ఉన్నారు. కాబట్టి ఈ ఛాలెంజింగ్ టైమ్స్లో మనం కంఫర్టబుల్గా ఉన్నటువంటి టైమ్స్లో ఆలోచించిన విధంగా, పనిచేసిన విధంగా చేస్తే చెల్లుబాటు కాదు. ఈ కష్టకాలానికి తగ్గట్టుగా మన యొక్క ఆలోచన సరళి మారాలి, మన యొక్క పనితీరు మారాలి, మన యొక్క స్కిల్ లెవెల్స్ మారాలి. అవి లేకపోతే ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఈ కాలం ఎవరైతే క్విక్గా అడాప్ట్ కాగలరో, క్విక్గా ఈ ఛాలెంజెస్ని ఫేస్ చేసేదానికి సిద్ధం కాగలరో అటువంటి వాళ్ళకి పర్వాలేదు, కానీ మిగతా వాళ్ళకి అందరికీ కూడా ఖచ్చితంగా ఇది కష్టకాలం అని చెప్పేదానికి ఎటువంటి సందేహం లేదు. అయితే అదే టైంలో నిరాశపడాల్సినటువంటి అవసరం లేదు. ఈ కష్టకాలంలోనే మనకి చాలా అవకాశాలు ఉంటాయి. మనం మొదట్లో అనుకున్నాం, ఇంతకుముందు ఎప్పుడు మనం టీచర్స్ డే సెలబ్రేషన్ చేసినా కానీ 100 మంది కంటే ఎక్కువ మందికి ఆ మెసేజ్ వెళ్ళేదానికి కానీ, అది చూసేదానికి కానీ అవకాశం ఉండేది కాదు. కానీ ఈరోజు ఈ కోవిడ్ కష్టకాలం కారణంగానే 1000 మంది ఈ ప్రోగ్రాంలో పార్టిసిపేట్ చేసే అవకాశం, ఇంతకుముందు ఎప్పుడూ జరగని విధంగా 1000 మంది ఈ ప్రోగ్రాంలో పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారు. మార్నింగ్ నుంచి ఇప్పుడు దాకా 942 ఇప్పుడు నెంబర్ ఆఫ్ పార్టిసిపెంట్స్. ఇంతమంది పార్టిసిపేట్ చేసే అవకాశం ఈ కష్టకాలం కారణంగానే వచ్చింది. కాబట్టి మనం ఎప్పుడు కూడా దృష్టిలో ఉంచుకోవాల్సింది, ప్రతి టఫ్ సిచ్యువేషన్ కూడా ఒక గోల్డెన్ ఆపర్చునిటీని ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. ఒక సామెత ఉంది, తెల్లవారే ముందు చీకటి ఇంకా థిక్ అవుతుంది. కాబట్టి ఈ కష్టాలు ఎంత ఎక్కువైతే దాని అర్థం వేకువ అంత దగ్గరలో ఉంది అని చెప్పి అర్థం. కాబట్టి ఈ మారుతున్నటువంటి ఈ సిచ్యువేషన్కి తగ్గట్టుగా మనల్ని మనం మార్చుకొని రాబోయేటటువంటి మంచి రోజుల కోసం మనం తయారుగా ఉండడం, మన వాళ్ళని తయారు చేయడం మన ముందున్నటువంటి కర్తవ్యం. ఇందాక ఐఎమ్ రియల్లీ హ్యాపీ, మీ జపనీస్ స్కూల్ వీడియో చూసిన తర్వాత మీ రెస్పాన్సెస్ చూస్తూ ఉంటే ఒక మెసేజ్ చాలా హానెస్ట్ గా వచ్చింది, చాలా సంతోషం. నాట్ పాసిబుల్ టు ఇంప్లిమెంట్ ఇన్ అవర్ ఎన్విరాన్మెంట్ అనే మెసేజ్ వచ్చింది. ఆ హానెస్ట్ గా సమాధానం ఇచ్చినందుకు సంతోషం. కానీ ఈ నాట్ పాసిబుల్ మెంటాలిటీ తొలగిపోతుంది, తప్పనిసరి పరిస్థితి. ఇప్పుడు 6 నెలల పాటు ఇంట్లో నుంచి కదలకుండా, బయటికి రాకుండా ఇంట్లో ఉంటాము అని చెప్పి ఇంతకుముందు ఎప్పుడు అనుకోలేదు. అప్పుడు నాట్ పాసిబుల్, ఈరోజు పాసిబుల్ అయింది. ఇంతకుముందు ఇంట్లో చిన్న
ఒక టీ గ్లాస్ తీయాలన్నా కానీ పని మనిషి వచ్చి తీయాలి. కోవిడ్ కారణంగా పని మనుషులు రావట్లేదు, ఇప్పుడు రానివ్వట్లేదు అపార్ట్మెంట్స్లోకి, మనమే తీసుకుంటున్నాం. ఆ రోజు నాట్ పాసిబుల్, ఈరోజు పాసిబుల్ అయింది. చెప్తున్నాను, త్వరలో పంటలు పండించే వాళ్ళు లేక మన ఇళ్లలో మనమే కూరగాయలు పండించుకొని తినాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది. తప్పదు. ఒకప్పుడు నాట్ పాసిబుల్ ఇవన్నీ, ఈరోజు పాసిబుల్. అట్లాగే మనం ఆ ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి మన స్కూల్స్ లో సాధ్యం కాదు అని చెప్పి అనుకుంటున్నాము ఏవైతే, అవి అన్నీ కూడా ఇవాళ కాకపోతే రేపైనా పాసిబుల్ అవుతాయి. నేచర్ ఆ విధంగా ఫోర్స్ చేస్తుంది. ఓకే, సో ఈరోజు ఏ ప్రైవేట్ స్కూల్ టీచర్స్ రోడ్ల మీద బస్తాలు మోసుకుంటూ చెప్పులు అమ్ముకుంటూ ఉంటున్నారో వాళ్ళని ఇదే ప్రశ్న మనం వేశాము అంటే ఇవన్నీ పాసిబుల్ అని చెప్పి వాళ్ళు ఆనందంగా చెప్తారు. కాబట్టి ప్రతిదీ సాధ్యం, సాధ్యపడే రకంగా నేచర్ చేస్తుంది, దానికి మనం సిద్ధపడాలి. కాబట్టి ఈ కాంటెక్స్ట్ లో మన యొక్క మొత్తం ప్రయారిటీస్, మన యొక్క మొత్తం ఆలోచన సరళి, ఇది అంతా మనం మార్చుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. దట్ ఈస్ ద సిగ్నిఫికెన్స్ ఆఫ్ ది ఛాలెంజింగ్ టైమ్స్. ఇక రెండవ పాయింట్, ఫోస్టరింగ్ ది లెర్నింగ్ కల్చర్. ఇది ఈ 81 మంది ఫెసిలిటేటర్స్ వీళ్ళు చేసినటువంటి ఒక గొప్ప కాంట్రిబ్యూషన్, ఫోస్టరింగ్ లెర్నింగ్ కల్చర్. సో మనం లెర్నింగ్ కల్చర్ నేర్చుకోవడం అనేది క్లాస్ రూమ్ లో కాదు, నేర్చుకోవడం అనేది కేవలం పుస్తకం ద్వారా మాత్రమే కాదు, మన కల్చర్ లో భాగం కావాలి. ఇందాక ఆ జపాన్ వీడియో చూశారు, 6th క్లాస్ పిల్లలు పొటాటో పండించడం నేర్చుకున్నారు. అది బాటనీ టెక్స్ట్ పుస్తకాలు తీసుకొని క్లాస్ రూమ్ లో చదువుకుంటే వచ్చేది కాదు. స్కూల్లో ఒక యాక్టివిటీ కింద ఆ పిల్లలు పొటాటో పండించి, ఆ పండించడంలో ఉండే కష్టము సుఖము రెండు అర్థం చేసుకుని దాన్ని అనుభవించి, దాన్ని ఆస్వాదించి, దాన్ని ఎంజాయ్ చేస్తూ తినడం అనేది మనం చూసాం. సో నేర్చుకోవడం అనేది కేవలం టెక్స్ట్ బుక్స్ కి, క్లాస్ రూమ్స్ కి మాత్రమే పరిమితం కాకుండా మన ప్రతి యాక్టివిటీలో ఆ నేర్చుకునే లెర్నింగ్ కల్చర్ అనేది భాగం కావాలి. సో క్లాస్ రూమ్ లో పిల్లలు అన్నం తింటూ ఉంటారు, అన్నం తినేటప్పుడు మొత్తం బాటనీ, కెమిస్ట్రీ, సైన్స్, హెల్త్, మెడిసిన్ అన్ని చెప్పొచ్చు వాళ్ళకి. టమాటాకాయ కూర తింటున్నారు అంటే ఊరికే కూర వడ్డించి పంపించడం కాదు, టమాటాలో ఏం విటమిన్ ఉంది, ఏమి కార్బోహైడ్రేట్స్ ఉన్నాయి, లేకపోతే ఏం ప్రోటీన్స్ ఉన్నాయి, ఇవన్నీ అక్కడ టీచ్ చేసేదానికి ఒక గోల్డెన్ ఆపర్చునిటీ. దానికి బోర్డు, క్లాస్ రూము లేకపోతే బ్లాక్ బోర్డు అక్కర్లేదు, మాట్లాడుతూ హాయిగా సరదాగా నవ్వుతూ వడ్డిస్తూ వాళ్ళకి ఇవన్నీ నేర్పించవచ్చు. ఇట్లా ప్రతి యాక్టివిటీలో వాళ్ళకి నేర్పించే అవకాశం ఉంది. అన్నం తినేటప్పుడు ఒక్క మెతుకు కూడా కింద పడకుండా తినాల్సిన అవసరం ఏంటో పిల్లలకి నేర్పించాలి. నీళ్లు తాగేటప్పుడు ఒక్క బొట్టు నీళ్లు కూడా వేస్ట్ పోకుండా ఎలా తాగాలి, ఎన్ని గ్రామాలు మంచినీళ్ళకి అల్లాడిపోతున్నాయి, ఆ విషయం వాళ్ళకి అర్థం కావాలి. సామాజిక స్పృహ అక్కడ రావాలి. గాలి పీల్చడం కూడా తెలియదు, సో గాలి ఎలా పీల్చాలి, ఎలా పీలిస్తే మన లంగ్ కెపాసిటీ పెరుగుతుంది, కోవిడ్ లాంటి 100 కోవిడ్లు వచ్చినా కానీ ఎలా తట్టుకోగలము, గాలి పీల్చడం ఎలాగో నేర్పించాలి. సో ప్రతి యాక్టివిటీ మన కల్చర్లో భాగం కావాలి పిల్లలకి నేర్పించేదానికి. అంతేకాని కేవలం తెలుగు, ఇంగ్లీషు, హిందీ లేకపోతే ఆల్ సబ్జెక్టులు 1వ పాఠం నుంచి 24వ పాఠం దాకా 1వ క్వశ్చన్కి ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ దాకా ఆన్సర్ అని చెప్పి గుర్తుపట్టించి దాన్ని బైహార్ట్ చేసి వెళ్ళమని చెప్పే పని అయితే టీచర్ యొక్క అవసరం సమాజానికి లేదు. గుర్తుంచుకోవాలి, కేవలం పాఠం చెప్పడం కోసం, టెక్స్ట్ బుక్ లో ఉండే దాని కోసం మాత్రమే చెప్పడం మా పని అనుకుంటే ఆ టీచర్ అవుట్డేటెడ్ అయిపోతాడు, ఇర్రెలవెంట్ అయిపోతాడు. కేవలం అటువంటి వాళ్ళనే బెస్ట్ టీచర్స్ అనుకుని సన్మానించే పని అయితే గొప్ప సన్మానం యూట్యూబ్కి మాత్రమే చేయాల్సి వస్తుంది. ఎందుకంటే యూట్యూబ్ చెప్పినంత తక్కువ ఖర్చుతో ఎక్కువ ఎఫెక్టివ్గా చెప్పగలిగే పాఠం ఇంకెవరి వల్ల కాదు. కాబట్టి కేవలం పాఠం చెప్పడం మాత్రమే నా యొక్క బాధ్యత అనుకుంటే టీచర్ యొక్క అవసరం లేదు, గూగుల్, యూట్యూబ్ ఆ పని చేస్తుంది. అవి రెండు చెయ్యలేనివి చేయగలిగితేనే స్కూల్ యొక్క అవసరం ఉంటుంది, టీచర్ యొక్క అవసరం ఉంటుంది. కాబట్టి మన లెర్నింగ్ కల్చర్లో భాగంగా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది కేవలం పాఠాలు చెప్పడం మాత్రమే కాకుండా పిల్లలకి క్రిటికల్ థింకింగ్ నేర్పించాలి, ఆలోచించడం ఎట్లాగో నేర్పించాలి, జీవితం పెట్టేటటువంటి పరీక్షల్ని ఎట్లా తట్టుకొని నిలబడాలో నేర్పించాలి. 600 మార్కులకి 599 మార్కులు వస్తే 1 మార్కు రాలేదని చెప్పి ఆత్మహత్య చేసుకునేటటువంటి పెరికి కల్చర్ నుంచి పిల్లల్ని కాపాడే విధంగా మన కల్చర్ ఎదగాలి. ఏ విధంగా మాట్లాడాలో పిల్లలకి నేర్పించాలి, అవసరమైతే ఏ విధంగా పోట్లాడాలో పిల్లలకి నేర్పించాలి, అవసరమైనప్పుడు ఎక్కడ మాట్లాడడం ఆపాలో నేర్పించాలి, పోట్లాడడం ఆపాలో నేర్పించాలి, జీవితం ఎటువంటి టఫ్ ఛాలెంజెస్ పోజ్ చేస్తుందో నేర్పించాలి, ఎట్లా ఎదుర్కోవాలో నేర్పించాలి.
కేవలం గెలవడం కోసం మాత్రమే కాకుండా ఆ గెలుపు కోసం మనం చేసే ప్రయత్నంలో ఉండే మజాని ఆస్వాదించడం ఎలాగో నేర్పించాలి. గెలుపు వచ్చినా రాకపోయినా ఆనందంగా ఫలితాన్ని తీసుకోగలిగేటటువంటి ఆ ఈక్వాలిటీ ఆఫ్ మైండ్ దాన్ని నేర్పించాలి. అవసరమైతే సమాజం కోసం మన గెలుపుని పక్కన పెట్టడానికి కోసం కూడా సిద్ధపడేటటువంటి ఆ కాన్సెప్ట్ ని పిల్లల్లో మనం అలవాటు చేయాలి. లెర్నింగ్ కల్చర్ అంటే ఇది. ఇటువంటి లెర్నింగ్ కల్చర్ ని మనం మన ఎన్విరాన్మెంట్ లో ఒక భాగం చేయగలిగితే అప్పుడు మనం అంతా కూడా మన యొక్క వృత్తిని పవిత్రంగా చాలా గొప్పగా చేసిన వాళ్ళం అవుతాం. ఇక మూడవ పదం సర్టిఫికేట్ లో ఉన్నటువంటిది బియాండ్ ది కాల్ ఆఫ్ ద డ్యూటీ. సో కొన్ని పనులు అవి 9 to 5 లేకపోతే మండే టు ఫ్రైడే లేకపోతే వర్కింగ్ డేస్, వీటికి లిమిట్ చేయడం సాధ్యం కాదు. అమ్మ చేసే పనికి వర్కింగ్ అవర్స్ మనం లెక్క వేయలేము. అట్లాగే టీచర్ చేసే పని కూడా అంతే. దానికి వర్కింగ్ అవర్స్ అనేవి ఉండవు, వర్కింగ్ డేస్ అనేవి ఉండవు. పిల్లల్లో ఎప్పుడు విజ్ఞాన తృష్ణ అనేది కలిగితే దాన్ని తీర్చడం కోసం ఎప్పటికైనా కానీ టీచర్ అందుబాటులో ఉండాలి. దానికి ఖచ్చితంగా నా డ్యూటీ అయిపోయింది, నా సబ్జెక్ట్ ఎంతవరకే, నా లెసన్ ఎంతవరకే అనేవాళ్ళు టీచర్గా పనికిరాదు. సో పిల్లలకి వాళ్ళకి ఏ సమయంలో ఎటువంటి సందేహం వచ్చినా కానీ సబ్జెక్ట్కి సంబంధించింది మాత్రమే కాదు, మనకి తెలిసినది మొత్తం పిల్లలకి ట్రాన్స్ఫర్ చేయగలిగితే అప్పుడు మాత్రమే మనము మన ధర్మం కరెక్ట్గా చేసిన వాళ్ళం అవుతాం. అందుకని ఎప్పుడు కూడా టీచర్ అన్న వాళ్ళు వర్కింగ్ అవర్స్ కి వర్కింగ్ డేస్ కి లిమిట్ కాకుండా బియాండ్ ది కాల్ ఆఫ్ ద డ్యూటీ. ఈ ఫెసిలిటేటర్స్ ఏ విధంగా అయితే ఈ ప్రోగ్రామ్ లో చాలా మంది మొదట్లో మేము అడిగినప్పుడు ఫెసిలిటేటర్స్ గా రమ్మని చెప్పి ముందుకు రాలేదు. ఎందుకంటే మిగతా అంతా హ్యాపీగా ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు మేమెందుకు కష్టపడాలి, మేమెందుకు ఎక్స్ట్రా బర్డెన్ తీసుకోవాలి అని చెప్పి చాలా మంది నుంచి రెస్పాన్స్ నెగిటివ్ గా వచ్చింది. కానీ వీళ్ళు చాలా ఉత్సాహంగా, మేము ఎవరిని బలవంత పెట్టలేదు, స్వచ్ఛందంగా ముందుకు రమ్మని చెప్పన్నాం. చాలా ఉత్సాహంగా సంతోషంగా ముందుకు వచ్చారు. రావడమే కాదు, వాళ్ళకి అప్పచెప్పిన పనిని మనస్ఫూర్తిగా ఇది నా సొంత పని, ఇక్కడ ఎవరు మానిటర్ చేసే వాళ్ళు లేరు, తప్పు జరిగితే దండించే వాళ్ళు ఎవరు లేరు, బాగా చేస్తే సన్మానం చేసే వాళ్ళు ఎవరు లేరు, అయినా కానీ హోల్ హార్టెడ్ గా మనకు అప్పచెప్పిన పనిది. మనకి ఒక 40 మందినో 20 మందినో గ్రూప్ గా చేసి వాళ్ళకి నేర్చుకోవడంలో సహాయం చేయమని చెప్పి ఒక నమ్మకంతో ఈ బాధ్యత అప్పచెప్పారు. కాబట్టి ఆ పనిని మనం కరెక్ట్ గా చేయాలి అనే ఉద్దేశంతో హోల్ హార్టెడ్ గా పనిచేసినటువంటి ఈ 81 మందికి వాళ్ళకి ప్రత్యక్షంగా మేము సర్టిఫికేట్ ఇవ్వలేకపోవచ్చు, శాలువాలు కప్పలేకపోవచ్చు, కానీ వాళ్ళకి మనస్ఫూర్తిగా కేవలం నమస్కారం పెట్టడం ద్వారా వాళ్ళని నిజమైనటువంటి సన్మానాన్ని అందిస్తున్నారని చెప్పి అనుకుంటున్నాం. సో నిజమైన టీచర్ ఎప్పుడు కూడా తనకి ఏం వస్తుంది, ఎంత వస్తుంది అనేది చూడడు. ఎప్పుడు తన ద్వారా తన పిల్లలకి, పిల్లలు అంటే క్లాస్లో ఉండే పిల్లలే కాకపోవచ్చు, తన ట్రైనీస్ కానివ్వండి, తన ద్వారా నేర్చుకునే మిగతా వాళ్ళు కానివ్వండి, ఎవరైనా కానీ తన ద్వారా ఏమి వాళ్ళకి నాలెడ్జ్ పెరుగుతూ ఉంది అనే విషయం మీద దృష్టి పెడతారు. ఇందాక మనం చూసాం కొంతమంది ఐఐటిలో ఉన్న పిల్లలు, వాళ్ళంతా మంచి పొజిషన్లోకి వెళ్తారు, కానీ వాళ్ళు వాళ్ళ టీచర్ గురించి, వాళ్ళ అమ్మానాన్నల గురించి మాట్లాడేటప్పుడు ఎంతో వినమ్రంగా, ఎంతో వినయంగా మాట్లాడారు. సో వాళ్ళు ఇంకొక 20 సంవత్సరాల తర్వాత, 50 సంవత్సరాల తర్వాత కానీ వాళ్ళకి సహాయం చేసినటువంటి ఆ టీచర్ని మర్చిపోయే ప్రసక్తి లేదు. సో టీచర్కి వచ్చేటటువంటి నిజమైన జీతం అది. మనం శాలరీ రూపంలో తీసుకునేటంత బోనస్ మాత్రమే. నిజమైన జీతం పిల్లలు బాగుపడితే వాళ్ళ కళలోంచి వచ్చేటటువంటి ఒక ఆనంద బాష్పం. మనం చూసినప్పుడు కృతజ్ఞతాపూర్వకంగా మన వైపు చూసి నమస్కారం పెట్టడం, అది మాత్రమే టీచర్కి నిజమైన జీతంగా భావిస్తాం. కాబట్టి ఇటువంటి చక్కటి వాతావరణం మీ 81 మంది దారి చూపించారు. ఇది ఒక కేవలం మీతోనే లిమిట్ కాకుండా మొత్తం సొసైటీ అంతా కూడా ఈ కల్చర్ స్ప్రెడ్ కావాలి. ప్రతి చోట విజ్ఞాన తృష్ణ అనేది ఒక వ్యాపకంగా, ఒక వ్యసనంగా మన సొసైటీలో కనిపించాలి. ప్రతి ఒక్కరూ కూడా నాలెడ్జ్ గురించి మాట్లాడాలి, విజ్ఞానాన్ని ఎట్లా పెంచుకోవాలో దాని గురించి మాట్లాడాలి, స్కిల్స్ ఎట్లా పెంచుకోవాలో మాట్లాడాలి, మనకి తెలిసిన దాన్ని ఎట్లా 10 మందికి పంచాలో అనే విషయం మీద మన డిస్కషన్స్ జరగాలి. ఎప్పుడు మన పోస్టింగ్లు, మన పైరవీలు, మన ప్రమోషన్లు ఇవి జరుగుతూ ఉంటాయి. వాటిని ఎప్పుడు కూడా మేనేజ్మెంట్ అశ్రద్ధ చేయదు. అవకాశం ఉన్నంత వరకు ప్రతి ఒక్క ఎంప్లాయీకి కూడా వాళ్ళ పోస్టింగ్ లో కానీ, ప్రమోషన్ లో కానీ సహాయం ఖచ్చితంగా చేస్తూ ఉంటుంది. వాటి విషయాన్ని పక్కన పెట్టి దృష్టి అంతా కూడా ఏ విధంగా మన స్కిల్స్ ని పెంచుకోవాలి, ఏ విధంగా మనం పెంచుకున్నటువంటి స్కిల్స్ ని 10 మందికి పంచాలి, మన పిల్లలకు మాత్రమే కాకుండా మొత్తం సమాజానికి ఉపయోగపడాలి, ఆ విధంగా అందరము కలసి కట్టుగా ఈ సమస్యల నుంచి ఎలా బయటపడాలి అనే దాని మీద మనం దృష్టి పెట్టాలి. ఆ విధంగా దృష్టి పెట్టినటువంటి సమాజం కాబట్టి జపాన్ లో ఈ రోజు ఇంత ముందే లెక్కేయడం జరిగింది. నేను ఇప్పటికీ కేవలం 64,000 మంది మాత్రమే కోవిడ్ బారిన పడ్డారు. మన నంబర్ తీసుకుంటే ఒక ఈస్ట్ గోదావరి జిల్లాలో అంత నంబర్ ఉంది. అంటే ఒక దేశం మొత్తం కూడా ఉన్నటువంటి కేసులు మనకు ఒక జిల్లాలో ఉన్నాయి.
కారణం ఏంటి? మన ఆలోచన సరళి, మన యొక్క అలవాట్లు, మన యొక్క పద్ధతులు. కాబట్టి ఇందాక నేను చెప్పానే, నేచర్ ఫోర్స్ చేస్తుంది, మన చేత పాసిబుల్ అని చెప్పి అనిపిస్తుంది అని చెప్పి అన్నానే, ఇది బలవంతంగా అయినా కానీ మన చేత మంచి పద్ధతిలో వచ్చేటట్లుగా నేచర్ చేస్తుంది. దానికన్నా ముందు మనమే స్వచ్ఛందంగా ముందుకొచ్చి మన యొక్క అన్ని పద్ధతుల్ని, అన్ని ఆలోచనల్ని నేచర్కి అనుగుణంగా మార్చుకుంటూ, ఏ విధంగా మనకి భగవంతుడు ఒక అద్భుతమైన అవకాశం ఇచ్చాడు. 50 సంవత్సరాల ముందు మనం ఎక్కువ మంది లేము, ఇంకొక 50 సంవత్సరాల తర్వాత మనలో ఎక్కువ మంది ఉండము. కాబట్టి మనకు ముందు, మన తర్వాత కూడా భూమి ఉంది, విశ్వం ఉంది, మనుషులు ఉన్నారు. మనకి ఈ భూమి మీద వచ్చేదానికి ఒక అద్భుతమైన అవకాశం ఇచ్చినందుకు, అందులో సొసైటీ లాంటి దాంట్లో పనిచేసి 1,00,000 మంది పిల్లలకి సహాయం చేసే అవకాశం భగవంతుడు ఇచ్చినందుకు, ఆ రుణం ఈ టీచర్ వృత్తి ద్వారా మాత్రమే మనం తీర్చుకొని మరింతగా మనం సగర్వంగా భగవంతుడి ముందు తలెత్తుకొని నిలబడడానికి ఇచ్చినటువంటి ఈ గోల్డెన్ ఆపర్చునిటీని ఉపయోగించుకునేదానికి మీరందరూ కూడా సన్నద్ధంగా ఉంటారు. అందుకు తగ్గట్టుగా మనమంతా కూడా మన గౌరవ చైర్మన్ గారు, అట్లాగే వైస్ చైర్మన్ గారు వారు చూపిస్తున్నటువంటి ఆ మార్గదర్శకత్వాన్ని ఉపయోగించుకొని మన యొక్క వ్యక్తిగత జీవితంలో కానీ, వృత్తిగత జీవితంలో కానీ మంచి స్థాయికి వెళ్ళాలని, అట్లాగే మన ద్వారా మన యొక్క పిల్లలందరికీ మంచి జరగాలని చెప్పి ఆశిస్తూ, ఈ కార్యక్రమంలో చాలా అద్భుతంగా సేవ చేసినటువంటి ఈ 81 మందికి, అట్లాగే ఇంకా చాలా మంది కనిపించకుండా కూడా ఉండొచ్చు, మాకు కనిపించకుండా బ్యాక్గ్రౌండ్ లో పనిచేసే వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు, ముందుకు రాకుండా చేసే వాళ్ళు ఉన్నారు. అలాంటి వాళ్ళకి అందరికీ కూడా ఉపాధ్యాయ దినోత్సవం సందర్భంగా మరొకసారి చేతులెత్తి నమస్కరిస్తూ, ఐ విషింగ్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్. థ్యాంక్ యూ. Thank you so much, sir. Before I request Ravichandra sir to talk, I would like to show one small video only. Dini kontamandi already chusindachchu because this has been our favorite video. We keep watching and every time we visit, and today I think would be one of another nice opportunity for us to watch again. Anand, if you're ready, you can play that video. Sir, I'm searching for not download, sir. Yes. Okay. Should wait for a couple of seconds. And we can also maybe play and then share that screen. Is that a possibility? She said, I said, she's my math teacher. She said, you don't want to be an engineer. You know, when I said in class 9 to my mother that I want to become Molly Abraham, she was shocked. Who's Molly Abraham? She said. I said, she's my math teacher. She said, you don't want to be an engineer or a doctor? I said, no, I want to be Molly Abraham. She said, are you crazy? My mother was a Hindi teacher. She said, beta bhuka nahi marna in Hindi. Which meant that, son, I don't want you to starve. So many people have asked me, where is Molly Abraham? 4 days back, I found out that she was in Mysore. Here I am on a journey to Mysore. I cannot share how excited I am to bring you this video from my journey meeting Molly Abraham teacher after 26 plus years. I invited her to come to IC3 2017, but she's not keeping so well. So this is for all of our friends at IC3 2017. I'm a little nervous actually. The only subject that I liked in class 7 and 8 was math. I really loved every minute of the time I spent with Molly teacher. She always says, you know, she likes to teach the weak students. There's one person who completely turned around my life. Somebody who inspired me, counseled me in a very loving way, compassionately. This hand holding, this guidance, this input, this inspiration from one educator, from one teacher, from one advisor changed my life. I went on to teach, and I know that I played an important role in many different lives over the years.
I really am going back as Molly Abraham to meet Molly Abraham. And I did not starve. My mother must be watching me from the heavens and saying, yes, son, I'm proud of you. You pursued what you wanted to. You became a teacher and you did not starve. First time ever shopping for a sari from Molly teachers. You know, the one thing that I found really made Molly teacher so special was that she loved every moment of her time in the class. You know, she wasn't really somebody who was there because she had to be there. She just loved every moment of teaching. She was the benchmark as far as I was concerned for love, compassion, patience. All of those things changed my life. And I'm sure she impacted numerous people, particularly the ones that struggled. On hindsight now, I learned the art of counseling by looking at what Molly teacher did. And my experience with counseling is it's about opening those doors for young people that they don't even know exist. I think that's so powerful. If as a community, counselors and teachers can open doors for young people, there could be magic on the other side. Teacher, you remember me? Now you remember. Your face has not changed much. It hasn't. It's so nice to meet you. Thank you so much, teacher. You took so much effort to come and see me. Oh, you have changed my life. How could I not know? After 27 years, I am getting to see you. This is a little something for you, teacher. This is a sari from me. Are you? Thank you very much. We needed a problem. So, I'm so happy now. Some students bring me up, but nobody bothered to come and see me. So, come sit. Yeah, thank you. And I always remembered you. All these years I remembered you because you were the reason that I think I ended up teaching. Because I was a really bad student, man. You remember Narula teacher used to scold me so much that you are a hopeless boy. I never told you. You never told me that. You were so compassionate. Many people know you in my life because all the big conferences, wherever I have gone, I'm speaking to hundreds of students. They all know Molly Abraham. They said, who is this Molly Abraham? First time on video now, I will be able to say, this is my teacher. I'm so happy that you have come up in life and doing very well. I believe that every student is intelligent and his potentialities are unlimited. It's not an accident. In 96 you retired. In 97 another Molly Abraham was born. I started in 97, so you never retired. Thank you so much. Thank you so much, Anand, for that video. Now that we start fresh, then maybe the question is who is your Molly Abraham and where you are Molly Abraham to anyone. Adi dan gurinchi think chestune, I would like to invite Ravichandra sir to give the teacher's speech. థ్యాంక్ యూ వినయ్. ఆనంద్ గారు మరియు వినయ్ ఇద్దరికి థ్యాంక్ యూ. అంత షార్ట్ నోటీస్లో మేబీ 3-4 minutes నోటీస్తో ఆ వీడియోని ప్లే చేశారు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.
వెరీ గుడ్. అండ్ రాములు గారు సెక్రటరీ గారు మాట్లాడిన తర్వాత అంత ఫోర్స్ఫుల్గా టీచర్ యొక్క అన్ని సుగుణాలని వర్ణిస్తూ ఏమి చేయాలి రియల్ టీచర్ అంటే రెలవెన్స్ ఏంటని అంత స్పష్టంగా చెప్పిన తర్వాత ఐ థాట్ మోలీ అబ్రహం వీడియో ఇస్ ద మోస్ట్ ఐడియల్ వే టు క్లోజ్ ది ఎంటైర్ థింగ్. బట్ మన వ్యవస్థలో అందరూ మాట్లాడాలి కాబట్టి క్లుప్తంగా సమ్ అదర్ టైం డీటెయిల్గా మాట్లాడచ్చు. కానీ ఓన్లీ 2 థింగ్స్ మై రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే, టీచర్ మళ్ళీ ఇంకొకసారి చెప్పటానికి అందరికీ, సమాజానికి, పిల్లలకి అందరికీ దిశానిర్దేశం చేసేది టీచర్. ఈ ప్రపంచంలో జరిగిన విప్లవాలన్నింటికి, ప్రపంచంలో జరిగిన సమానత్వం కోసం జరిగిన పోరాటాల కోసం, స్వేచ్ఛ స్వతంత్రాల కోసం జరిగిన పోరాటాల కోసం అన్నింటి వెనుక బలమైన కలం, బలమైన టీచర్స్ యొక్క అవగాహన అండ్ మోటివేషన్ అండ్ లీడర్షిప్ టు సమ్ అండ్ మెనీ చాలా సందర్భాల్లో లీడర్షిప్ కూడా ఉండి అన్ని జరిగాయి. ప్రపంచ చరిత్రలో ఏది తీసుకున్నా గత ఎన్నో వేల సంవత్సరాల నుంచి. సో సమాజాన్ని మార్చగలిగేది, దే సే పెన్ ఇస్ మైటియర్ దెన్ ద సోర్డ్. ఓకే, మార్చగలిగేది అండ్ ప్రతి ఒక్కరికి నిష్కలంకమైన ప్రేమ, గౌరవం ఉండేది టీచర్ మీద. మిగతా అందరి మీద భయం వల్ల, భక్తి వలనో, లేకపోతే ఇంకో ఇతర కారణాల వలన కొంచెం భక్తి రావచ్చు కానీ, అభిమానం, ప్రేమ రావచ్చు కానీ, టీచర్ మీద స్వచ్ఛమైన ప్రేమ, గౌరవం, అభిమానం ఉంటాయి. ఇంత అద్భుతమైన వృత్తిలో మనం ఉన్నాం. దాన్ని గుర్తెరగాల్సిందిగా అందరు టీచర్స్ని, దాన్ని మన యొక్క సమాజం మన మీద పెట్టిన బాధ్యతని, సమాజం మనకిచ్చే గౌరవాన్ని, సమాజం మన వైపు చూసే విధానాన్ని గుర్తెరిగి ఎల్లకాలం ప్రవర్తించాల్సిందిగా మనవి. ఎందుకంటే మీరు ట్రైనింగ్ అయ్యే కొద్దిమంది గమనించుంటారు, మాటల ద్వారా అర్థమయ్యేది, పదాల ద్వారా అర్థమయ్యేది కేవలం 7% మాత్రమే అంటారు. హావభావాలు, మాటలో ఉండే హెచ్చు తగ్గులు, రకరకాల భావ వ్యక్తీకరణతో జరిగేది 38% అంటారు. కానీ ఆచరణ ద్వారా ఇతరులకి మనం మెసేజ్ ఇవ్వగలిగేది 55% అంటారు. సో కాబట్టి మాటల ద్వారా కన్నా, హావభావాల ద్వారా కన్నా మన ప్రవర్తన ద్వారా మ్యాక్సిమం మెసేజ్ వాళ్ళకి బోధన జరుగుతుంది. పిల్లలు అనుక్షణం మనల్ని చూస్తూ ఉంటారు. అది ఏ స్థాయి, ప్రిన్సిపల్ కావచ్చు, చిన్న టీచర్ కావచ్చు, ల్యాబ్ అసిస్టెంట్ కావచ్చు, ఎవరైనా కావచ్చు, మీరందరూ వాళ్ళకి రోల్ మోడల్స్. మీరు చేసే ప్రతి పని వాళ్ళు గమనిస్తుంటారు. ఆ విధంగా అంటే మీరు చేసే ప్రతి పని ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క విధంగా అన్వయించుకుంటారు. కాబట్టి ఆ సానుకూలమైన ప్రభావం చూపించే విధంగా మనం అందరం ఇన్స్పిరేషనల్ గా చూపించే విధంగా మనం, అంటే నేను ఏమి మేకప్ బిహేవియర్ చేసుకోమని చెప్పట్లేదు. అన్ని రకాల ప్రవర్తనలు ఉండాలి, ఇలా ఉంటేనే కరెక్ట్ ప్రవర్తన అని కూడా నేను చెప్పట్లేదు. ఓకే, సో ఒక మంచి ఇందాక సెక్రటరీ గారు చెప్పిన లక్షణాలన్నీ పెంపొందించే విధంగా పిల్లల్లో మన ప్రవర్తన, మన యొక్క రోజువారీ వ్యవహారాలు ఉంటే ఆటోమేటిక్గా అన్ని సర్దుకుంటాయి. భోజనం ఏమక్కర్లేదు, టీచర్స్ అంతా వాళ్ళతో కలిసి భోజనం చేస్తే ఎంతో అద్భుతంగా ఉంటుంది. మళ్ళీ కలిసి భోజనం చేసే దగ్గర 2 రకాలు ఉన్నాయి. మీ సొంత డబ్బా తీసుకొని వస్తే అది చాలా చెడు ప్రభావం చూపిస్తుంది, మంచి కన్నా చెడు చాలా జరుగుతుంది. మీ టీచర్స్ అంతా కూర్చొని ఒక దగ్గర కూర్చొని తిని పిల్లలంతా వేరుగా కూర్చుంటే అది ఇంకా చెడు ప్రభావం చూపిస్తుంది. ఒక్కొక్క టీచరు ఒక్కొక్క టేబుల్లో కూర్చొని అందరినీ చుట్టూ వేసుకొని మాట్లాడుకొని వాళ్ళకి తోచిన సంభాషణ చేసి ఉంటే అవతల వాళ్ళ విషయాలు మనకి తెలుస్తాయి, అవగాహన పెరుగుతుంది. ఇందాక మీరు ఫెసిలిటేటర్స్ చెప్పినట్టు అవతల వాళ్ళ పర్స్పెక్టివ్ తెలుస్తుంది. తర్వాత మనం కూడా వాళ్ళకి
నాలెడ్జ్ ఇచ్చే అవకాశం ఏర్పడుతుంది, ఇద్దరము బాగుపడతాం. కాబట్టి అంటే నేను ఒక చిన్న ఉదాహరణ మాత్రమే చెప్పాను. ఇలాంటివి చాలా 1,00,000 ఉదాహరణలు మీ క్లాస్లో అనునిత్యం జరుగుతుంటాయి. టైంకు రావటం, టైంకు వెళ్ళటం, ప్రేమగా మాట్లాడటం, చక్కగా చెప్పటం, ఇబ్బంది వచ్చినప్పుడు వాళ్ళని దగ్గర తీసుకోవటం, ఇలాంటివి. అంటే ఇది ఏంటి లిస్ట్ ఏం లేదు, ఇలా ఉండాలి అని ఏం లేదు. ఓకే, సో ప్రతి ఏదో అంటారు కదా, ఏది అతీతం కాదు అని. కాబట్టి ప్రతి అంశంలోన మీరు వాళ్ళకి ఆదర్శప్రాయాలు. కాబట్టి ఆ విధంగా ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. చాలా మంది మీరు అత్యుత్తమంగా పనిచేయటం వలన ఈరోజు ఎంతో మంది పిల్లలు చాలా బాగా వచ్చారు. తద్వారా మనం విద్యతో పాటు మానవతా విలువలతో కూడిన విద్య బుద్ధులు వాళ్ళకి నేర్పుతూ సమాజంలో ఒక మంచి పౌరులుగా, తద్వారా మంచి సమాజాన్ని నిర్మించడానికి ఉపయోగపడాలని కోరుకుంటున్నాను. సెకండ్ థింగ్ ఇస్, చాలా మంది నెక్స్ట్ ఐటమ్ ఇస్ అబౌట్, ఈసారి చాలా చాలా ఆనందానికి ఇప్పటికే చాలా సార్లు ఆ ఫెసిలిటేటర్స్ అందరికీ చేతులిచ్చి నమస్కరించి ధన్యవాదాలు చెప్పాను. వన్స్ మోర్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మీరు నిజంగా ఆదర్శప్రాయులు. అవసరం లేకున్నా, బాధ్యత కాకపోయినా అదనపు బాధ్యత తీసుకొని మీకున్న నాలెడ్జ్ని 10 మందికి పంచాలనే పెద్ద మనసుతోటి మీ సమయాన్ని దీనికి వెచ్చిచ్చారు. దానికి మనస్ఫూర్తి ధన్యవాదాలు. అసలు ఫెసిలిటేటర్స్ గురించి ఆలోచించినప్పుడల్లా నేను చాలా నేర్చుకుంటుంటాను. అసలు ఎంత పాజిటివ్ అండ్ త్యాగగుణం అంటే త్యాగగుణం, ఇంకొకరు చేయాలనే తపన ఉంది అనేది ఇట్ రియల్లీ నాకు చాలా ఇన్స్పిరేషన్ ఇచ్చిన వాళ్ళు ఫెసిలిటేటర్స్, టు డూ దట్ లిటిల్ ఎక్స్ట్రా వేర్ ఎవర్ పాసిబుల్. సో ఈ ట్రైనింగ్ ద్వారా నేను చాలా చాలా నేర్చుకున్నాను. చిన్న పిల్లలు కావచ్చు, పెద్ద పిల్లలు కావచ్చు, వినయ్ లాంటి వాళ్ళు కావచ్చు, ఆనంద్ వాళ్ళ లాంటి కావచ్చు, అష్నుష లాంటి వాళ్ళు కావచ్చు, చాలా మంది అంటే ఫెసిలిటేటర్స్ అంటే ఫెలోస్ ఉన్నారు. ప్రియాంక, వీళ్ళందరూ బ్యాక్ రోజు ఎదురు కనిపించకపోవచ్చు, వేద, ప్రియాంక, ప్రశాంతి, వీళ్ళందరూ కూడా, రిత్విక్ నౌ స్టార్టెడ్, అందరూ కూడా ఎంతో సమయాన్ని వెచ్చించి వాళ్ళ పర్సనల్ కష్టాన్ని అధిగమించి ఎంతో శ్రమించి చేస్తున్నారు. డిపిఎంఈ వాళ్ళు ఉన్నారు. ఓకే, వీళ్ళందరూ కూడా ఐటీ ఛాంపియన్స్. అవసరం లేకపోయినా ముందుకు వచ్చి ఆ 19 మంది ఎంతో అద్భుతమైన సేవ చేస్తున్నారు. మేబీ సమ్హౌ వి మిస్డ్ ఏమో కానీ వాళ్ళకు కూడా ఈ సందర్భంగా చేసుకుని ఉంటే బాగుంటుంది. సమ్హౌ ప్లానింగ్ లో చిన్నది ఐ మిస్డ్ ఇట్. మేబీ దట్ ఈస్ టైం చెప్పి ఉండాల్సింది. బట్ దే డిడ్ అన్ ఎక్సలెంట్ సర్వీస్ ఇన్ దిస్ 4 months. వాళ్ళందరికి కూడా మనస్ఫూర్తి ధన్యవాదాలు. వాళ్ళు చెప్పిన చాలా పదాలు వాళ్ళ షేరింగ్ లో రాసుకున్నాను, బట్ ఇది సమయం కాదు. టూ మచ్ ఆఫ్ వన్ టైం ఈజ్ నాట్ వెరీ గుడ్. మళ్ళీ మనము మాట్లాడుకుందాం. చాలా మంది మనసు ఉండొచ్చు కానీ వివిధ కారణాల వల్ల పాల్గొలేకపోవచ్చు ఫెసిలిటేటర్స్ గా. వాళ్ళ యొక్క పరిస్థితులు బట్టి కానీ, ఆరోగ్య పరిస్థితులు కానీ, ఇంటి పరిస్థితులు కానీ, ఇంకొక పరిస్థితుల వలన కొందరు మనసు ఉండి పాల్గొలేకపోయే పరిస్థితి ఉండొచ్చు. తప్పకుండా మళ్ళీ అవకాశాలు దొరికినప్పుడు వాళ్ళందరూ ముందుకు వచ్చి పాల్గొంటారని కోరుకుంటున్నాను. అండ్ గ్రాబ్ దిస్ ఆపర్చునిటీ, దట్ దేర్ ఇస్ సంథింగ్ కాల్డ్ గ్రాబింగ్. అవకాశాలు ప్రతిరోజు రావు. సో వచ్చినప్పుడు దాన్ని వెంటనే 2 చేతులతోటి దాన్ని కౌగిలించుకొని ముందుకు పోయి మనం బాగుపడుతూ 10 మందిని బాగు చేస్తూ అందులోంచి తృప్తి పొందుతూ హాయిగా జీవితాలు గడపాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. సో థ్యాంక్ యూ వినయ్, సెక్రటరీ గారు అండ్ హిస్ హోల్ టీమ్, సెక్రటరీ గారు అండ్ హిస్ హోల్ టీమ్, వినయ్ అండ్ ఆల్ ఫార్మ్ హిస్ హోల్ టీమ్ ఫర్ ఎంత చక్కని ప్రోగ్రామ్ ఆర్గనైజ్ చేసినందుకు. అండ్ ఐ రిక్వెస్టెడ్ వినయ్, ఆ వీడియోస్ కొంచెం నాకు పంపిస్తే మనము ఆ టెస్టిమోనియల్స్ చదివే అవకాశం నాకు దొరకలేదు. సో ఆ టెస్టిమోనియల్స్ నుంచి కూడా చూసి నేర్చుకోవాల్సింది చాలా ఉంది. సో అందుకు అవి వాట్సాప్ లో కానీ ఏదైనా వీడియో పంపించమని చెప్పడం జరిగింది. వీలైతే గ్రూప్ లో కూడా పెట్టేయండి, ప్రిన్సిపల్స్ గ్రూప్ కానీ పెడితే అందరూ చూసుకుంటారు. ఇట్ విల్ బి అ నైస్ థింగ్ టు బి సీన్ అండ్ read, and it's a nice memory also for many people. And wonderful. Thank you everybody for organizing such a wonderful show. That's it for now. Thank you very much. మనస్ఫూర్తి అభినందనలు. గురు టీచర్స్ డే సందర్భంగా అందరికీ నమస్కారాలు. చాలా మంది గురువులు ఉన్నారు. రాధాకృష్ణ గారి పుట్టినరోజు మనం గురు దినోత్సవంగా జరుపుకుంటాం, కానీ ఆది నుంచి చాలా మంది గురువులు ఉన్నారు. స్త్రీలందరికీ మొదటి గురువు సావిత్రిబాయి ఫూలే గారు, ఆమె మొదటి టీచర్.
అసలు శ్రీ విద్యకి నాంది పలికిన ఆమె ఎప్పుడు నేను అనుకుంటాను ఆమె పేరు మీద టీచర్స్ డే జరిపితే అద్భుతంగా ఉండేది. బహుశా సొసైటీలో జనవరి 3న ఆమె పుట్టినరోజు కూడా తగిన విధంగా ఒక ఆడపిల్లలకి విద్య అందించడం, సమాజంలో సగభాగమైన ఆడపిల్లలకి విద్య అందించడానికి ఎంతో కష్టాలను అనుభవించే ఆమె నిజమైన ఆడపిల్లలకి టీచర్. సో అట్లానే ఆ టీచర్స్ అందరికీ నమస్కారం పెట్టుకుంటూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. Am I audible? Sorry, there is. Okay, thank you, sir. Along with all those things that we have done, we have also planned one last surprise. And I think we are very excited about this particular surprise. Adain tarvata, yeah, we'll see what next. Anand garu, if you can play that last video that we have. Wonderful greetings to all. Good morning to Ananda. Good morning. A colorful good morning to Sasi madam. Very pleasant good morning to everyone. I am excited studying in 7th class in AP Balyogi Gurukulam, Dupulvalsa. My name is Priya. I am studying in 6th class in AP Balyogi Gurukulam at Nandiga. My name is Tanushree. I am studying 6th class in AP Balyogi Gurukulam at Konam. This is D. Mary from APSWRS Junior College, Kamba. నా పేరు స్వాతి. నేను విజయంపేట గురుకుల పాఠశాలలో నేను చదువుతున్నాను, 10వ తరగతి చదువుతున్నాను. My favorite teacher is Lavani madam. She teaching maths subject. My favorite teacher is Rajalakshmi madam. My favorite teacher is G. Vijayalakshmi madam. I have a special liking was Kumari ma'am. She is the deep of my school. My favorite teacher name is Mr. Venkatrao. He teaches maths subject at our school. మా మ్యాథ్స్ టీచర్ అయిన చాండేశ్వరి మేడం గారికి మాకు ఎంత ఇష్టం. My favorite madam name is Vishnupriya madam. She is my house madam also. My favorite teacher is G. Vijayalakshmi madam. ఆవిడంటే నాకు చాలా చాలా ఇష్టం. ఆవిడ అందరితో ఫ్రెండ్లీగా ఉంటారు. సబ్జెక్ట్ పరంగానే కాదు, బయట కూడా మమ్మల్ని కేర్గా చూసుకుంటారు. అందుకే ఆవిడంటే నాకు చాలా ఇష్టం. As she is very love, kind, sweet and lovable to all students. She teaches us very well. She uses easy and appropriate ways to teach us good things. She had taught us so many things in classroom. She is well educated and know lot about subject. మాకు చక్కగా పాఠాలు బోధించు జీవితం ఎలా మెలగాలో మాకు నేర్పించేవారు. She comes to class with a pleasant smiling face and very friendly with us. She taught a lesson by involving the students in a dramatic way, so no other thoughts will come into our mind. We really felt that we are in that characters. మహిమేడ అంటే చాలా ఇష్టం. ఎందుకంటే మా మహిమేడ నన్ను అన్ని విషయాల్లో నా వెంటే ఉండి నీకేమి పర్వాలేదు అని ధైర్యం చెప్తూ ఉంటారు. మా బయాలజీ మేడం లెసన్స్ చాలా బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. నాకు ఏ సమస్య ఉన్నా కూడా బయాలజీ మేడం అయిన మహి మేడంతో చెప్పగానే దాన్ని వెంటనే పరిష్కరిస్తారు. She is a passionate and intelligent teacher and she is always willing to share her thought with us. She has also inspired me to be a more active student. Without sir, I cannot do this because sir have been in each moment which I have done my project, agriculture robot. Sir have been helped us in a project also in our academic year, and sir have been given us suggestions and sir have been very responsible to us students. Also have visited Pune Incubation Center, Delhi, and also I have met Nobel Peace Prize winners. So sir have been every moment when I have visited Russia, when I have been visited all the places. Sir used to be with me, and also sir used to say what the things I have to do in my project, and also sir used to give his suggestions in my academic subject, physical science. I like she because of their hard work and the subject expressed to us. And she tells we should have to keep our surroundings neatly and we should have to study well. How we should have to speak with others and what is in good way, what is in bad way, she explains to us. And finally, she treats us like her own daughter. I would like to say something for all my teachers. Without you, we would be lost more. So thank you, teacher, for inspiring us, making what we are today. We will be very thankful for your hard work, efforts, keep it for educating us. Once again, a very happy Teachers Day to all teachers. అందరికీ నా హృదయపూర్వక ఉపాధ్యాయ దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు. अध्यापक दिवस की शुभकामनाएं. धन्यवाद. Happy Teachers Day to all. Bye. Okay, so this is our small attempt, and we all know that we are missing our children.
I'm sure even they're also missing us. So in this occasion, wanted to get that sort of memories back. And I'm hoping this was a pleasant surprise that we had planned, and wanting to keep it at the end as the final thing. Yeah. So yes, and that these are many small things that we had planned for this Teachers' Day celebration. And I think the next thing is to just wanting to acknowledge all of them have put in tremendous amount of effort that has gone into make today's 2-hour session in Tabaga, wanting to inculcate a lot of memories of a teacher. ఇక్కడ మీరు చూసినట్టయితే like every learning circle facilitator ki there are around 4 to 5 pictures. So we have all our DPMU champions and then IT champions and other school staff have provided immense support to get those pictures. And then a pictures తెచ్చిన తర్వాత we have to put them and make that small that video which is of 10 minutes each. అది 10 minutes video కనపడింది, but that preparation of it took around 8 to 9 hours అండి. So we were all up all night to just make that video, and this video was not just paid by us. Our family and friends were also included. So I wanted to specifically mention Nilli Salisha Garu from Guntur, who is one of a family member of Ritwix, so helping us make this video. Adokati. And all that learning circle facilitators videos ఏమైతే ఉన్నాయో దాని అంతా కొలేట్ చేయడానికి ప్రియాంక గారు హెల్ప్ చేశారు. then ఆ గ్రూప్స్ లో we had put posters కూడా, that was also there. And starting pre-event video too, we also have few of our alumni studying in different colleges, mostly alumni of IT schools. వాళ్ళంతా మళ్ళీ కలెక్ట్ చేసుకునే వీడియో చేసి wanted to present that. So Chandra Prakash garu, he took that effort to do that. And this closing video which we just saw, Veda has put in a lot of effort to do that. And I'm hoping I'm not forgotten many other people. So many of you have put in that effort. And thank you for all the other YouTube viewers. There are around 600 people watching. Akkada kuda 1000 mandi varaku unnaru. And for everyone who has taken this time out to spend this Teachers' Day with us. Thank you so much, Andy. Yeah, happy Teachers' Day once again. Ramlu sir, you had something to add? No, Vinay, thank you. Okay. Thank you so much. Okay. So again, just wanting to specifically and reiterating all the efforts put in by DPMU champions to get those pictures and then make that. So that had been the most difficult part of our thing. But yes, and finally, when the actual video was played, I'm like, okay, 10 minutes kaipenda, because it took almost 8-12 hours for us to make that. But it was a very nice memory that we're gonna share, and I'm hoping we're able to create that tiny memory for you as well. With that, Andy, thank you so much, and happy Teachers' Day. Anand, thank you so much for hosting today's call, and we can end.